Assalamualaikum. Tey duma fi yàgga di tax ma ñëw rek du tuuti rek laa bugg a ñëw ma adresse ko tam because man yaay laa te man ku ma xam nga ne always dama dee wax ci keesi jigéen te dama dee wax ci keesi góor ñi te most of all whenever it's a rape case man dama dee nekk one of the people ñi nga xam ne I'll first speak about it su fekkee ne it has something to do with Gambia, not ne Senegal, not ne Mali, not ne Guinea, not ne any other country but Gambia. I have been talking about the rape case, volume too low, let me see. Is volume okay now? You know, I have been talking about rape cases. Is my volume okay now? Let me see. Is it okay now? If not, let me wale ma rek su okay mba ma génne ko tryat pour connectat ko. Battery is okay, yeah. Battery bi tam mu ngi I don't know. Waaw yéen ak ma dégg ndax déggu leen ma. Yes. Did you get me or reset your phones if the volume is not okay? Sometimes it might be your phones. Li ma ñëw pour wax mooy, you know what? Nobody need to kenn nit ñëwu fi pour support a rapist. Kenn ñëwut fi pour support Bob Keita. Kenn ñëwut fi pour throw a shade ci family bi. Kenn ñëwu fi pour ne danga victimize xale biñ wax ne dañ ko rape. Kenn ñëw fu pour def loolu. So when you write, get your facts straight, then put names you calling, because that is very important to put the names of people that are supporting rapists than categorizing people. Man as one, I don't support a rapist, and I never support a rapist. I have been advocating for justice for Kadijaju and for Marimendi and all the rape victims. With this Bob Keita case, lima indi ci case Bob Keita bi, moy man tam yaay la. Sometimes they can accuse men for false rape. And when you see the way the scenario of this case is going, think about one thing. They sacrifice a child. They kill a child just to frame somebody for rape. Man, loolu laa believe ne mooy happen. If Bob Keita is guilty of rape, gis nga rape is your word against my word. But what they could charge Bob Keita with, sex with minor, and the boyfriend sex with minor. If you look at everything, the girl was sexually active. I didn't want to be aggressive with this thing. But now I'm getting pissed off with this so-called, you know what, you supporting rapists, you don't think about you have a child, or I have 3 girls and 2 boys. Imagine if one of my girls should be raped, my world would turn upside down. I will go mad. I will go sick. I will kill somebody. And think about if one of my sons has been accused for false rape. Think about it. Suma doom bu góor ex-jabaram
just because tas nañ mu accuse ko false rape dinaa make sure ne jabar boobu man si suma boppa dinaa ko rey man ma dem tëddi kaso suma doom ku ko rape dinaa make sure ne dinaa ko revenge suma munee rape borom sax dinaa ko rape te bantalaa ko rape. So I'm not here to support Ben rapists, and I'm not here to put down anybody or to throw shade on anybody. Think about the poor child Muhammad that they sacrifice. Leave him in the car. What we are talking about, they should investigate the family. They should arrest the family. They should right now be in jail. Not coming fii dañu indil blood boo xam ne kenn xamut fu mu jógee. First thing man li tax maa génn di wax si keesi Bob Keita bi ni ma gisee muy demee la dama gis ne injustice la man accuse suma state bi ne they are going after Bob Keita or they are this or they are that. I don't accuse the state for nada because I don't even care. I don't know Bob Keita. How ma Bob Keita musuma waxa Bob Keita how ma family bi accuse Bob Keita musuma waxa ken musuma am ñoom nothing to do. Why when it comes to this case I'm standing by the truth, and the truth is Bob Keita suñ koy charge nañ ko charge yóbbu ko court su guilty with correct evidence yoo xam ne they are not fabricated. And the way the judges are behaving, and the way the prosecutor is behaving, and the way the judge sitting on that bench, ni mo behave, look defense bi wax, mune mom lim wax moy am. Judge bi dafa, from the start on set, Bob Keita was advocating for DNA tests. Why this thing was not been put into consideration. Bi xale bi judo ben tay. Ba xale bi 1 year plus di utali 2 years ñu soga toog ba bi ñu xamee ne xale bi mu ngi kuuma ñu ne nañ jël a DNA test. Who the hell would believe ne that DNA is from the poor child they killed? Man tey kuma xam sax suma nit sa doom dem through li Muhammad dem through. I would not be on TikTok. I would not be on Snapchat. I would not be on social media to show myself, to be happy, to be living my best life, to be lying in a hotel room, showing my best life. I would not do that. If you are a victim, you are a victim. There is a way a victim should behave. There is a way somebody should behave. That if you are mourning a child, especially a child like Muhammad, this is not the way to do it. And this is what we are condemning. And the way things are going with the trial, that is what we are condemning. Not that we are sitting here as martyrs, as women supporting rape. Men has been raped. The boy being raped Birkama. Bu yàggut góor a ko rape te dañ ko beel bàyyi ko mu dem ñun li ñoo wax let dem nañ beel Bob Keita then build seen case genuinely then yóbbu ko court waaye duñ jël Bob Keita accuse ko ba pare building seen case genuinely then put that guy in mile 2 for 2 years and then again come and fabricate evidence. Ñun foofu la ñoo waxee man laa wax de foofu laay waxee anti jànga bi anti xale bi dee kooku behavior am rek the behavior of the family. You should go after the family, not people trying to call for justice for the boy. Tell your truth.
Before you come and post it on Facebook, you can find the families' social media pages and write it there for them to behave accordingly. So waxee ne case bi pare uma see wax it's about rape dugga na fii gëtuma fii gis nañ rape case yoo xam ne bii si yeneen dëkk yi lañ nekka ku nekkaan ci saani boppam everyday ñu binda si seen timeline yi si seen Facebook pages si seen lu nekka man li ma xeex suma dëkka la nekka te foofu laa ko xeexee jaaluma benn booda di xeexal kenn si sa dëkka defuma ko tey defuma ko ëllëg su yeboo ñu nekk jigéen seen dëkka ma nekk jigéen suma dëkka waaye suma dëkka moo ma ñor keesi Kadi Jaaju bi ma ko xeex benn activiste xeexu ko bi ma ko xeex benn jigéen jógut xeex naa ko ay months di ko wax ay months so man I'm not supporting a rapist. I'm standing in solidarity with Bob Keita because of the way the case is going. And I'm standing in solidarity with Muhammad, the poor soul that just left us. May his soul rest in peace. Fen yi nekk ci case bi ni Muhammad deyee ak ni Muhammad def ak li xapun yépp moo tax nit di tey xel hey jëkkër bi nga seyal ci néeg bi kat bu dajee yow benn yoon nga jógee ruxa mu ne la foo jógee nga ne ko fële laa jógee te moom mu gis fa nga jógee nga defaat ko dafa ñaaw njorte ci yow so stories yi ñoo jox ci case deey Muhammad ak stories yi ñoo jox ci blood test bi niñ ko jëlee ak fan lañ ko jëlee stories yooyu moo tax ñun ñu ñaaw njorta man xawma Bob Keita xawma ko xam Bob Keita xawma ko bokka Bob Keita te supportuma rapiste te duma mus di support rapiste su fekkee ne Bob Keita dafa rape xale bi dee bam ko réebee bés boobu su fekkoon ne jabar bi kees bi ñor na ko bés boobu la waroon a jël kees bi mu yóbbu ko ci police yi ñu arrest Bob Keita ba pare dem jël rakaam dem yóbbu ko defal ko medical test yi mu war a am yépp waaye kees akil suñ bopp réeb ba bi sëy bi tasee ba after one week or two fekk rakaam biir na 3 months te already rakaam mu ngi am far boo xam ne mu ngi liggéey ci ascenseur mu ngi texante moom mu ngi defante moom lu bari ñu aaye ko téléphone ñoom ñoo ko aaye téléphone mu jël téléphone xaritam di si texante boyfriend am bi di mita boyfriend am bi mu biir si sa watch si sa biir kër nga xam ne mu ngi biir boobu yaa ngi sëy sa jëkkër ba bi sa sëy bi tasee sa jëkkër nga dem report kooku ne moo réeb sa raka hey story bi man ni ma koo déggee noonu laa koo joojee man waxuma ne state bi are going after Bob Keita de waaye ñi involve ci case bi yépp they have something to do with this family su fekkee ne ñi involve ci case bi yépp amul nothing to do with anybody that has to do with this justice system why are they not questioning them why are they not escorting the dead body coming back to Gambia lu tax dead body bi benn tey exiwut Gambia dead body xale bi biti Saturday yow 4 days 4 hours yéen a ngi tëj xaleel si biir moto ngeen ñëw génne ba ngeen réaliser ne mu ngi si moto bi ngeen génnee ko fa mu ngi unconscious lan ngeen def da ngeen ko yóbbu ci salon bi bàyyi ko fa nit ku ko seet di ko monitor yéen ngeen dem continuer oote birthday maye fa def fa li ngeen naa def enjoy seen bopp ba pare delluwaat di ko check after that birthday ngeen ko soog a yóbbu lopitaan ba ngeen ko yóbboo lopitaan ñu woon leen ne xale bi système am bi yëpp a shut down what do you do ngeen ne leen nañ leen delloowaat xale bi bañ leen delloowaatee xale bi ngeen yóbbuwaat ko ci kër gi after ngeen yóbbu ko Sénégal already fekk xale bi sax brain dead na ba pare bloodam circulated ni mu war a circulater si diggante boobu kan moo ci dem jël si jël DNA ñu war a indi deret rek ne kon mu yomba
ñu war a indi deret rek ne waaw dereti xale bi lañ jël prosecutor bi ak jooji si war a indi deret rek ne deret bi ana defense si Bob Keita bi defense si Bob Keita bi joxuñ le kenn witness ko fi ñoo jëlee deret hey Europe ngeen dëkka te xam ngeen liy dox Europe su fekkoon ne tey façon yi kees yi dafa am Europe gii nii dañoo oo lawyer si la ñoo oo ñoom ñoo yóbbu ñu leen a represent foofu noonu suñ leen ñooñu represent dañoo jëli xale bi indi ko jëli Bob Keita indi ko jëli boyfriend bi indi ko police yi nekk fa ñii liggéey am na ñoo xam ne ñu ngi ci courthouse bi this is their job yaay taw bi mag na baalal leen ma rek ma tëj suma bunta lii mooy seen job ñoom ñooy dem social services maa ngi soro sax moo tax suma meree duma dee bugg a wax social services ñooy jëli xale bi yóbbu ko fi ñoo jëlee DNA xale boobu noonu warutoon a nekk ci loxo famille bi for still now desut xale bi mu ngi waroon a nekk si loxo social services SOS because minor moo ko jur ba pare minor boobuñ biiraloon ne dañ ko réeb kooku social services ñoo ko waroon a follow up waaye minor bu am far ba pare di dugalante faram di laalante faram ñu disvagin ko muy laalante ba tëddoo ay jëkkëri système ba pare ñu jóg ñu ne réep la ba pare ñu jóg ñu yóbbu Bob Keita ne moom rek la ñoo accuse te faram bi tam tëddaa moom loolu du mun a yomba noonu ñun soo gisee man ma génn di wax si keesi Bob Keita man bu su leen maa gis ma dugg ci waxi rape case lu dul victime yi laa dee avocatal waaye Bob Keita it's a way a victim the child is a victim ñaan ñii rek ñooy victime ci case bi ki oote rape mu ngi toog di seetaan ñu di ko manipulate système di ko manipulate di ko use ko ba rey doomam ci case bi pour génn lim bugga moom bala leen ma rek am na ku doon kool nga jël ko yaa ngi si biir mane haala mo mayla 20 minutes nga vent liggéey ka ci yow because angi soron naan ndox tuuti because suñ toobee cycle yi dof yi nekk ci Facebook bi ne ñun we support rape ñooñu tamit si ñi feebar bi lañ bokk kan ban jigéen mooy taxaw muy support rape number one ban jigéen ci kaw suuf mooy taxaw ne yow danga support rape nobody is supporting rape gis nga Gambian ni jigéeni Gambian ni dañ war a understand one thing ñun yaay lañ dañ tuub dañ tëdd ci lopitaan yi léebo Banjul googu ñu ñoo taaju di ñu si boxu ñun suñ yos dafa métti so ñun duñ toog suñ toog ñu jigéen ñi comme ni nga ko waxee ñu réeb ko ñun ñu toog naan di defend yow rapist bi Gambian people bi comme ñoom biñ toogee di yuuxu di man moo tax duma de tudda ñooñu eslay na yi ba seen problème ba amee ak kooku leen ñoom kooku ñu xam nañ dañ jóg su baa ngoon guddee bëccëg di wax ci case bi pour justice is the fucking street we want for Bob is the fucking street we want for the dead baby lii lañ bugga ñun tooguñ fii ne dañoo support rapist dëkk bi na tegu ci yoon kuñ cee kaso ñu kaso ko ka lay toog di support rapist
ñii buñ ñu yàq ñoom am nañ time ñoom saa yu leen neexee ñoom dañ foog ne dañ jël i naka la loolu tudda i buumi xar wala buumi nag def ko ñun si suñ bakkan yee suñ baati saa yu ñu xëccee ñu ñëw hey ñun ñëpp out lañ dëkk ku nekk ay pay sa bil man yàlla def na dawuma kër kenn musuma seeti kenn musuma ñoo suma kër kenn ooyuma nobody kenn naa ooyu so man kenn du ma ilif kenn du ma wax lu ma war a wax kenn du ma war a wax lu ma xeex kenn du ma war a wax lu ma waruta xeex man ci Facebook bi fii kuñ fi tawaxal xanaa maa dee bañ a tula sa tuta maa ñëw taxaw wax li maa wax dem ñëpp dama leen a xeexal man bëgguma injustice bëgguma yabaate bëgguma ku ñoo néewal doole te nit ñi dañ gis ne ñu ngeen néewal boob doole moo tax ñëpp jokk kees bi yàgg na kenn waxut ñëpp a ngeen seet naka laa demee ñëpp a ngi amoon hope ne dinañ ko bàyyi waaye from 100 to 360 degrees ñu bugg a kafa doomi jàmbur gi yow balaa ngeen a wax man bañuma kan nañ tegal ko problème bi boob keeta xale bi dee xale bi need justice soo leen taxutee si boob keeta ngeen ñëw wax waaye hell no because soo leen tuddee bébi Mohamed rek turi boob keeta dina appear man musuma gis human being yoo xam ne seen soul si dañ ko soul to the devil nañ ñu may jàmma nañ ñu may ñu tamit ñu nokki ñu xeex suñ xeex gis nga xeex sooy xeex yow xeexal li nga gom man ma xeex li ma gom su ko defee debate bi dafa bari answers yi ñii dafa ñëw dafa tegu ci yoon waaye yéen waxu leen ngeneen yéen ñun bu ñu wax yéen ñii ñan lañ yàpp jànga xaw ma kan lañ yàpp sax ñii kan la ñëw jox ñu lekka ñii bu ñu yàpp na ñu may jaama suñ waxutee nañ bàyyi ñun dinañ xeexal bébi Mohamed dinañ xeexal boob keeta justice même nit su dee dafa dem kaso dinañ ko jox su dee dafa free dina free ba pare ñi rey bébi Mohamed they will go to hell maa ko wax dinañ leen yóbbu Mama Dinkala xaw ma fan ci seen kaso yooyu leen mile two seen kaso mile two yooyu leen yow itam suma bukki baag laa bugg a màtta di waaw xam nga man moom waaw màtta na ma tuuti waaye xaw ma naka naa ko bu ñu iseel problème nañ xeex seen xeex ñu bàyyi ñu comme que they decided to be quiet nañ quiet seetaan ñu su gàcce di am su dee dañoo rus ñun la ñun ñooy rus du ñoom ñooy taxaw ne ñëw soo yow looy binda looy wax man dama xamut yow comme ka nga ne man dama am gàcce noppil sa noppi ba gàcce gi ñëw nga ñëw taxaw ne waxoon naa leen ko waaye ñun dem dooranguñ sax ngeen amee ñu ne ñun buñ wax dañ war a noppi so ñun Gambians we have to shut suñ mouth to shut every time problème bi su ñëwee Gambia mun naa dal man suma broda mun naa dal yow sa broda mun naa dal sa jaba mun naa dal anybody and that time you want Gambian people to stand for you ñii buñ ñu yàpp ñun i jeeg lañ i 40 plus lañ am buñ ñu yàpp di contrôle suñ kër comme ni ñoo réglé ñoom ku nekkaa sa kër ñun i jeeg lañ toog am i doom am istet amaat istet setaat am boo set setaat nag ñii buñ ñu yàpp buñ tax nit ñi dox ci Facebook bi de boobu lañ bañ a teg bot ñoo xam lu tax ñu bañ boot ñoo xam yow rey am Gambia this is murder ci dëkk bu am ñëpp dañ war a génn sa demonstrate to ask for answers dëgg it yàlla leen ñu taay ñu ngi summer time ñëpp a 3/4 Gambian si nekk ci out bi yëpp a ngi am holiday enough time lañ am pour ñëw pour speak suñ voice yi this motherfuckers ne ñun duñ speak suñ ñii kuñ yàpp ñii buñ merloon ñi di caga yu kat yow xama génn balaa ma bewoon musiba bàyyi yow allahu akbar hello yaa ngi si biir asalaamaaleykum Ati Sali maaleykum salaam nuyu naa la fay naa la dugati naa tey tam de maa ngi koy ba jaamani waaw mun ngaa contribute ma ne tey suma wax du bari xam nga lan laa bëgg a wax man Bob yaayam su dee dina déglu programme bi bu dee Bob am na ay brothers mi te am na ay sisters démba anti Amina Jaañ bu moo def programme am bi live am bi
am so Sweden dugoon na lu mu wax loolu rek ka mën a jeexal problème bi wax bi jeex na boobu keeta yaayam mi dem si joolaay mi te mu dem si njaago yi problème bi jeex ñëpp noppale ko waaw na dem si joolaay mi te mu dem si njaago loolu yi di solution bi sax that's the only solution loolu moo rek loolu rek a mën a jeexal problème bi billahi wallahi talaay képp ku si laale bu dee boob nañ na yaayam lekte boob na ko lekte lu set parce que jalam bugut fen na ko lekte lu wóor lu leer anti sali bu dee boob he is innocent laalut xale bi na yaayam jóg dem because lu ko mooy ma li ma seen baaw si boob dinañ ko yaaxal dinañ ko tëj kenn du si mun dara because boob gan la boob manke Gambia lansaaroti abama manke lansaaroti abama naatale boob foog naa papa moo nekk Gambia waaye yaayam ci lu ñu wax yaayam Freetonian la ndax lu man xam nga details yooyu yëpp man xamuma ko man daal dama gis ni case bi demee ma xam ne boobu doom bu góor la te dama am doom bu góor te xale yu góor yi ñu ngi Gambia ba pare dangaa xalaat lii it's very scary nga jógee fii nga dem holiday nga nekkaa jigéen mu ne la taka ma nga ne ko duma la taka mu jóg xëy suba indil la police ci sa kër ne danga ko réeb ñu jël la teg la benn place waste sa time balaa ñoo xam ne yow defuloo ko fekk sa àddina yëpp yaaxu na boo Gambia ak fii ma li ma jaar si kees bi mooy anti sali xanaa seene bu mbay mooy kan ñaata rape cases moo nekk Gambia kan yi jaaju moomu mu nga nelee deena ñaata cases moo nekk kan yi jaaju benn tey arrest suñ waaji benn tey mënuta am justice benn tey court bi demul case benn tey defuñ ci dara so man loolu saa yu ma defee live dinaa ko ci ñambaat saa yu ma waxee affaire yi justice dinaa ko ci ñambaat saa yu ma waxee affaire yi mari mendi the same thing exactly léegi kan mooy seene bu mbay ba keesi seene bu mbay war a toolu fu mu war a toolu li ma wax nii mooy garab bi am soo Sweden démba wax na maa ko déglu live bu ma wax ak bu ma wax ak tanti Amina Jaañ maa ko déglu lu mu wax mooy garab bi mooy solution bi ñu ñëpp dinañ noppale ku nekk di nga am sa jaama na dem am na yoo xam ne ay 3 days lañ laa jox am na yoo xam ne 7 days lañ laa jox am na yoo xam ne 2 weeks lañ laa jox dafa depend yow li nga bëgga bu dee or na la ne yow defuloo dañ la tuumal or na ko ne bopp now the ball is in Bob's court na yaay yi waxa bopp na dem jàkkaarloo doomam mu laaj ko lu set lu wóor bu dee loxom laalu si na dem def lii ñëpp noppaleku seene bu mbay dem dee fele astafurlah ba astafurlah million xaw ma naka dem soma sot mu dee ñëpp noppaleku nit ñi dañ soona waaye anti sali dañ soona lii dafa metti lii mooy lan non bàyyil foofu bàyyi leen foofu boobu bu leen fa dañ bàyyi noonu dañ bàyyi rek yàlla ñëw yàlla dina ñëw yàlla dina ko def kañ la lool di am dañ day yaakamti rek waaye boobu dinañ ko tëj le because blood sample boobu noonu ñu indee ñu jëlee Dakar boobu du blooti xale bi du bulooti xale bi bulooti doomam yi la du xale bi because xale bi diggante biñ waxee DNA ak bi xale bi di dem kuuma ak bi xale bi di dee ak bi xale bi ñuy ko suul Sénégal benn tey ñii mënuñoo indi dead body xale bi benn tey mënuñoo indi wax si lan la nit ñi nekka ba pare policier investigateurs yi everybody ñu ngi toog di seetaan Seynabou ci social media bi muy def lu ko neex te demuñ arrest ko indi ko arrest yaayam su fekkee ne mënuñoo jot si Seynabou nañ teg yaayam teg xale bi nga xam ne moo ak gis nga xale bi suñ ko arrestoon léegi mu wax dëgg bi parce que xale bi dem na ba wax nit ne moom dafa bëgg a wax dëgg bi kees bi jeex waaye famille am presso ko ne ko su police yi ñoom xam na luñ dee traité nit ñi moom ñoom xam nañ buñ jëlee xale am na ku tànkaam nekk ci kees bi koo xam ne borom nombo tànka la koo xam ne
dëggaane yàlla moom moo téye kees bii nii di feeba ñoom sëy na bu mbay xaw naka la mbay ndax mbuub xaw ma sax seene bu mbay la moo tax ma ne la nañ dem si joolaay mi te ñu dem si jalang bi xaw ma njaago yi wax bi jee képp ko ci laale toon bay toon le moo nekka toon bay toon ñëpp ñu tag be ci tëdda kaso toon bay toon Adisal yoo xam nga li ma wax toon bay toon la moo nekka toon bay toon la moo nekka wax bi jee ñu ñëpp noppale ko because this is not correct it's not right this is not right man suma xol bi dafa jee suma xol bi dafa métti be xale bu góor bi xaw ma ko tey xaw ma ko ëllëg man suma olof setut xaaral man ma em fii walaay anti sali ma bàyyi ñeneen ñu duga jërëjëf lii daf ma naxari torop anti sali daf ma métti ndeysaan jërëjëf seen contribution am na njëriñ tey dama waxoon ne sax duma ñëw live wax dëggaane yàlla ci leen doon kool mu ngoog allo na rek maa ngi fi yaa ngi ci biir waaw dëgg la maa ngi déglu seen contribution bi na Famara waaw oh yaa ngi ci biir contribution bi rafet na trop waaye lu ma nekk di laajte mooy ñun luwa bu ñëw waa Gambia I don't think ne luwa am na fa because kii tamit soo ko waree seetaan tamit man nga war a dem ba jikar a doxoon seen diggante lu tas tamit waaye tamit sa jikar la woon lu mu bon bon dëgga waaw te jigéen bi tamit jànq bi duñ mun a wax ne amul far amoon na far sax day dem ci faram bi di def lu nekka far bi sax investigate nañ ko si ba lifin ko gis ne xamul ko gis nga fii kenn du fi nax kenn waaye ndax moom jël nañ DNA am comme li ñoo war waa jël nañ DNA am démba moo boob yëpp bi yëpp la gaay jël DNA waaw léegi during ka ñoom léegi ana deeg boobu ana xale ja men hon må vänta så ringer jag upp igen ana xale hello waaw yow continuer dafa am ku doon call si beneen line bi ok amul problème su fekkee ne ñoom dem nañ ba jël DNA léegi ana deeg body bi kenn xamut fu deet ba ñun li ñoo laajte mooy lana tax ñu ñëw ne xale bi dafa nekk kuuma xale bi dafa dee ba pare ñoom xamuñ woon ne ñoom joxewuñ benn information ba bi waxtu bi nga xam ne xale bi already ba bi si bési code bi lañ soog a wax ne xale bi dafa nekk kuuma ba pare biñ ne affaire DNA ñu delluwaat ci code bi ne leen ñu ngi amee dereti xale bi kenn si justice department bi moo jëli dereti xale bi indi ko te site defense bi kenn nekku fa ku ko witness kenn witness ko wàññil fi nga dégloo lu ko mooy doo dégga wàññil fi nga dégloo waaw léegi dama nekk di laajte justice minister yi ñoom ana seen doole pour war ban doole leen mais pour ne ñoom dañ war a indi jere du justice department bi de George bi nekk ci beñ bi ki ñoo wooyee justice Jallow moom moo leen ne moom deret bi ko benn Congolese bu nekk si suñ justice system bi ñu ne kooku moo dem jëli deret bi ñëw indi ko léegi bi mu ko indee ñëw na jox ko moom satisfy na léegi nañ dem jël deret yi Bob Keita soo riidee li kek saane binda bi waaw li ma nekk di wax fii nii mooy ne man I don't believe what they do what they did is not true lii du deret lii DNA deret bu gaay di wax ni DNA la lii am soone si xale bi naka jabar bi doomam yum amako len jëlee deret man loolu la ñëpp di wax
so ñoom su fekkee ne loolu nit ñaa ngi am doubts boobu ba defense bi am doubts boobu Bob Keita bi ñoo jël deretam loolu la leen wax mu ne leen are you sure ne lii dereti xale bi la ñu ne ko ñu jànga bi ñu ne noos bi ne ko man dañ ma indil deret rek ne naa jël sa deret jël dereti boyfriend bi so man xaw ma dara xaw ma benn proof ne deret bi la waaye moom la ñoo test ñu ne waaye ñu ne su fekkee ne dead body bi ñëw na they will do an other test. Why can they not advocate for the dead body to come? You open up dead body bi, open xaatam bi def autopsy, génne ci xaatam bi deret, ñëpp taxaw, ñaari sides yëpp taxaw, ñu tesee ko foofu. Joxe fa results. To be honest with you, luñ fi nekk di wax ni I don't think ne ñii dinañ def loolu indi dead body bi su fekkee ñu ne xale bi dafa dee. Biti samedi mu ngi am si 1 week benn dead body bu nekk Dakar yaa ngi dee tooki tey ñu yóbbu la nga faju ji tooki nga dee fa within 2 days ñu indi la Gambia waaye de bii de mu ngi bugg a jël time ba pare tantaba nga toog di enjoy boppam si social media bi. li ma ko mën a gisee rek government ñoo affaire yi ñoom ñoo ko tooga daal to be honest gaa ñoo toogali problème bi yëpp gaa yi am nañ si loxo loolu laa si mën a wax. jërëjëf jërëjëf Sotto maaral ma génn fii lu ko mooy fi ma dégloo kuy maa ngi laa nuyu ak sa viewers yi dinaa leen jël benn according to ni ngeen koolee may leen ma rek gis naa call si dinaa ko jël waaw waxal Sotto maa nga lu ma mënta understand lu tax ñoom ñu foog ne ñoom rek ñoo am right pour believe ne Bob is accused of rape so ñoom rek ñoo war a believe ne Bob is a rapist ñun waruñoo nekk on the defense team pour defend ne innocent till proven guilty innocent till proven guilty because ni ñoo ñoom rek ñoo am right ba pare li ma jaaxal mooy lu tax famille mbayeen di nangu xale bi 2-year-old te ñu war a ubbi xar yaramam bi génnee xaatam bi di fa pomp blood pour mun a def DNA waaye bi xale bi doon dunda bi mu juddoo ba balaa mu am wat yee munoon nañ koo def parce que ñoom bi ñoo jiiñ boobu réeb fekk xale bi am na biir na ba am 3 months yeah gis nga Facebook man this is nothing to do with Mama Saleh it's me from me Amina Jaañ Gaye personally man ma ne yéen cagaju màgget yéen màggeti koko mii na yéen all cargos yi wax ne ñun waru ñoo support Bob Keita man ma ne maa tey man suma all defense team maa tey su leen naxaree bindal leen ma ngeen adresse ma mun a génn a tontu leen yéen da ngeen ñàkk a jom yéen kuñ fi réeboon kuñ fi sosaloon sa doom bu góor réeb waxtu bi yéen a ngi uti sëriñ di uti jalan di génne ay saraxi ganaar a saraxi nen naa fexay fimiste yi ngeen doon ma ne ma yéen a fi def lu fi kenn pour ñu wax leen lu fi kenn xool boo parce que yaay laa benn yaay warta nekk si jàmm te da bay xadoor ñuy sosal suñ doom yu góor ñi di leen falsely accused di leen tëj benn ci prison yi ñuy toog di ree di tàccu duma ko def duma nekk on the winning team just because they rich and popular I rather ma go on with those ñi nga xamante ni amuñ dara waaye am nañ yàlla rather than ma nekk si bugg a buzz pour lan ñi ñoo nekk social media ñoom lañ xam they rich they've thrown a $2.25 million birthday they're buying the judges and the lawyers hey xam nga lan la Gambien si nañ nangoo wax dëgg ñu bàyyi naafeexa social media nag suñ mu nee ñu aj ñoom liñ war a aj dafa bari nañ tëj seen tànka yi bàyyi nekk jur nañoo jur ba jur UNICEF kay boob la nañ xamuñ ëllëg lu leen di daal nañ toog rek naan boobu rébis la boobu rébis xam nga ñaata si ñoom seen papa yaa ngi am doom ci benn kenn waxu leen ko ñu ngi réeb ay doomi jàmbur ñoom ñu nekk am di audacity pour point fingers lu tax people in glass house ñeme di throw stones lu tax man ngaa déglu man kañ dama waaru lu tax those that live in glass houses always foo leen fekk ñooy throw stones social media nag dafa naafeexa because they're very good at picking yan fights lañ war a fight ñi popular la ñoo xeexal ñi xam la ñoo xeexal kumba am ndey ak kumba amul ndey koo xamante ni popular wuloo amuloo kuy def Facebook live nit ñi di la seetaan wala ak TikTok kenn
kenn du la support ñun ñu ne ñun Gambien si ñoo bañ balaa ñoo jàll dugg a play di dem faral di George Floyd ak Ma Floyd ñu far leen fii boo keeta man de man loolu laa bilifin su ma yëgatee suma sister Gambien wala suma brother Gambien yaa xam naa la xaw ma la ñu ngi wax waxuñ dinaa find sa defense su fekkee ne dañ la bëgg a sox sa toog te loolu la ñoo def boo keeta loolu la Gambien fi bañ naa fexe yi nekk ci seen néegi jël seen téléphone yi di bit di koolantee di wax binda leen benn naaw am ngeen loo leen war a binda leen bàyyi ngeen start with your husbands you guys are happy in your marriages yéen a fa toog ñu ngi leen di baleloo def leen Cinderella yéen waxul leen loolu ngeen ne yéen a jóg di wax ngeen ay faral boobu kees man on my side maa tey maa ñu sa tey maa cootaa tey maa tey teyaatoo lu ci waay mun nag adresse ma Amina Jaañ déglu ma soo tayee katamboot su la mbaam di la ñàppa sankare di sa bàjje meleen taan di la ngénte soxla naa ci maa tey gi waay tey lay tey non xam nga la ñi dañ yebaate ñun we are not supporting Bob Keita because dañ ko accuse of rape no ñun dañoo fight the justice system in the Gambia boo xamante ni anybody can buy into our system the foreigners the rich the popular ñun loolu la ñoo xeex ne du fi am pour foreigner di jënd suñ jooji si suñ policy the rich people here and the famous people ñun loolu la ñoo xeex waaye xam nga li xew sax su fekkee ne mënuloo wax si kees yi Bob Keita ay sa fàtti ya nga nele Sénégalais ñëw jël suñ police di leen use ñu di ko oo beel di ko oo te jigéen la te kenn waxu si xam nga problème Gambia mooy dañoo sabar sa biir kër nga dem ci beneen koñ di seetaani sabar ñun noonu lañ mel Gambien bi moo bugg a buzz Gambien bi moo bugg a ku ko fal ba li xew America ak China they rather concentrate on that rather than the issue within ñun suñ Gambia lañ am baax na baaxut amul gis nga ak loolu yàgga Europe boo demee they call you a foreigner bu eboo nga am British pass American pass tukulóor pass loo munti am boo demee foreigner lañ laa ooyee di foreigner rek so ñun foreigners lañ and we are very proud of being a Gambian Gambia bi baax na baaxut government bi mun nañoo messed up waaye ñun suñ waa dëkk ñooy jox nit ñi doole ñun nag dinañ xeex amuñ fetel pour génn di xeex ak government bi amuñ ay bal yu ñoo sànni wanteeg joog waaye am nañ gémmeñ yoo xamante ni yàlla barkeel na ko ba when we speak people listen te dañ ko use si loo xamante ne good cause la ñun yuxuñ ko pour yaaxa kenn yusuñ suñ voice pour yaaxa benn doomi jàmbur demuñ ci sëriñ taxawaalu pour yaaxa nit kabu dugu yuun kenn pour néewal nit doole kuñ néewal doole ñu génn kuñ sosal ñu difen la kuñ gis na ñu ngi laa waaj a xeex ñu taxaw wax ci dëgg bi ñu xam ñun de loolu la ñoo xeex kum ci naxare nag you know what naara sa sabini boppa waaye man buñ ma indilee evidence boo xam ne dañ teg xale bi both sides taxaw ñu jël test yooyu ñu find out ne Bob Keita moo jur xale bi dinaa leen ne charge leen Bob Keita for sex with minor for the meantime ngeen di investigate rape case sex with minor Gambia there is no such thing as sex with minor Gambia 13-year-old dafa bu ko be naaw Amina Jaay génnal bye génnal yaay xam ma dugal kii ba pare dugal keneen ki next one bi kii nonsense asalaamaaleykum maaleykum salaam yaa ngi si biir anti Mama Sali na nga def maa ngi fi rek maa ngi laa nuyu ak ñu laa déglu yëpp man nag this is the first time ma war a wax on Facebook live yeah because case Bob Keita bi dafa doy waar torop waaw parce que musuma gis si beginning bi ñun ñëpp like ñu ngi quiet di déglu waaye ni moo demee everyday rek ñoo wan ne accuse la defu ko ni moo demee rek you can tell man mënuma understand waxuma doom bu ma jur waaye doom bu suma xarit jur sax mu gaañu may celebrate it di fecca man loolu mënuma ko understand man ñaari doom xale baa ngi kuuma ngeen teg ko ci salon bi bàyyi ko fa nit mu di ko seet yéen ngeen celebrate birthday ko Ocean continue dama doon tëdda di toon ma xëy suba ma koos ma anti Emma ma koos aji Fanta man mënuma understand as a mom xale bu ndaw boobu
how wicked can someone be lu tax ñu war a def lu mel nii ba pare beneen mooy ñun suñ Gambien si munuñ suñ xeexi biti lañ moom bu jàmbur rek dama dee follow lu bari Facebook musuma bind dara du passé ma tuko suma wall ma waree def dara ma def ko fa normally sa birthday sa gàddi tukal ak tulli ñu nataalu as a family ba ma post ko kenn musut a dégg ñu ne Yaasin engage na boppam si Facebook bi wax na lii mbaa def na lii this is the first time sax may dugga di wax parce que dama am lu ma biiti torop Bob Keta si ebo yaayam nekka Freetonian waaye Gambian la fa la juddoo yaroo fa ma dee fa kesi Adji Sarr be Sonko man Sénégalais bu ñor nga gis mu taxaw fulal ko bañ demee xam ne lii dafa taxaw ci ko teg Gambian yi laa gis ñu ne féministe dañ nekk si Facebook bi di ko xeex every day pour lan ñu ngi si farleer ku leen amee mees te ngeen dëkk si yoon bi di liggéey loolu rek lañ ko nekk ku leen amee mees waxal toog toogaat musuma def ñu ñàkk classe yi nii ñaana ma yaaka baalam ñu ma dee tooñ nag waaye suma xol bi moom jeex su ma tee maa ngi waxtu mel ni ku dof duma xalaatee xale bi ana justice nañ dagagu ma ci podcast sax ak waxi xale bi ana justice si xale bi mu ngoog soo waxut sax si mbiri George Keita advocatal for justice for Mohamed te nañ indi dead body bi nañ am cause of death nañ arrest the whole family bu fekkee ne yéen ngeen ne doon wax waxi podcast léegi xale bi nag xanaa doon ay yaay yéen juru leen gisuma kenn ko si yaa bi ak kenn ko si teg ku nekkaa ngi ne teg mel ni lan la waaye see duñ ne woon Macky Sall Sénégal Sonko ngeen ne di duma moo tax ku jóg rek I'm holding myself from this case I'm keeping my distance from the case I'm keeping my distance from the case. Why? When you know you are keeping your distance from the case and you don't want to talk about the case, don't write it on Facebook. Keep it to yourself. Exactly. Man mi fii laa toog di ko follow yooyu ma yàbbi ci ndi gis xaw ma boppa bee geen bi dëkkuma Sénégal bokkuma Sénégal suma yoon newu ci gis nga Bob Keita du demee kaso xale bu góor bu pare nag si aboo nga xam ne sifatuloo xale bu góor yi Gambien yëpp nañ xam ne sifatu leen parce que bii du demee ci rek su ci jotee jigéen sax mu ne nag ma réer ñu enu yóbbu la teg la benn place ñun foofu la ñëw gis nga man foofu laay waxee man foofu laay xeex man xeexuma Bob Keita rek de man maa ngi xeex lii ñëw ci kanam gis nga ay sa faati keesam bii nii soo gisee man ma jóg di ci gën a wax di ci wax bim fi dalee Amina Jaay fo naa maa Fatma Tatan Soo rek ñun ñoo génn ñu jéem cee waxa yooyu ñu lifin ko def ci live waaye leena mun naa la ko wax gis nga bu demee true bu ay safaati bi sax bu demee true tubaab yi dañoo ñëw Gambia foyee suñu xale yu jigéen yi may leen kër may leen moto defal leen lu nekk ba pare su xale yi nangoo xale yi sëyu te ñoom ñu dem dukku police yi ñëwaat toroxal leen nangu ñëpp ci ñoom yes waaw mu go holiday nit ñi bi si airport bi jànq bi dafa mer de maa ko xam ne ko si la du la kos dara ñun fii lañ dëkka waaye dañoo wax yow sax ak mer Gambien doo ko bribe si la semaine nga gis nag moo ko kontaan kafree yow pour lan dëgg du jotee dañ koo wax buñ si xool nit buñ si xool kenn yàlla dafa am fan Bob Keita na jël na yàlla na ko ñëpp jàppale si jël yàlla boobu yàlla daf dee seetaan waaye daf dee aate de xale bu jigéen bi itam na xam ne utal na boppam woy bu du fay ba abadan te dafa jur ñaari doom yu jigéen lan laa expliqué doomam tey neex na yaa ngi am ñëpp la jox boppam waaye ëllëg xamul loolu fooy mujjee nañ ragal yàlla tuuti rek man de xaw ma bopp bi koy honest xaw ma ko musuma ko mit xaw ma xale bu jigéen bi TikTok am lañ ma woon ma dugg na di seetaan man waaw lii kañ la ba bi kañ la ay kéegi 75,000 lii kañ la fi xew parce que dama jaaxle xale bu ndaw innocent mu war a pay price boo xam ne yow nam nekko si dafa innocent ñu rey ko pour lan fama feeñ Mohamed de rey nañ ko nii fa notin booy bu xale bu sweet sax xale bu rafet
tey bu fekkoon ne Europe la Angleterre bi ma nekk du doon moom la dañoo arrêté ko ba pare investiguer taale sa lii suñu paree dañ ko war a help accountable for lii so dañoo bàyyi loolu mu jàll kenn waxu ko police bi waxuñ ko court bi waxuñ ko kenn waxu ko Facebook bi doo gis sax ko wax féew nit ngaa gis ñuy wax ñëpp a ngi noppi foo ngir yàlla ñu leen xeexal bokke te xam yan la du fekkee ne nag dafa def na face li mu war a face waaye du fekkee ne deful nañ leen bàyyi doomi jàmbur bi ñibbi bi dem face life am yaaxal nañ life am ba pare waaye man duma la téye long fa dara ay seet maa ngi doog a wax maa ngi jégal bu fekkee ne mën naa fi dara lu plateforme bi amul mbiri jégalu de lu fi waay wax rek nañ ko yeyloo te moom ko ku ko bugg a jël rek jël ko odoo ko sangoo ko musooroo ko dema moom soo buggee simeeku nga simeeku ñun ñëpp ñu simeeku jeex na takk jërëjëf jërëjëf yaa ngi si biir maaleykum salaam yaa ngi si biir Anti Salbi yes maa ngi nuyu ñëpp sa plateau bi ñu lay seetaan ñëpp di la nuyu ñëpp a ngi laa fay maay wax si keesi bopp bi nii comme lu jànxa bi wax nii lay wax rek man bi mooy suma first time may dugal di wax si yëfi Facebook live because lii boolem kuy jigéen ngay yaay di jurkat soo demee across to this case rek daf lay toj man case bi yàgg naa koo dégg waaye dama fogoon ne jeex na amatul ba démb ci guddi man ñëw si live fi Amina Jaañ bi tey ci fajar bi maa wax Aju Fanta Touré xam naa moom maa déglu su dee seetaanu ko tamit xam na li may wax tey dama doon jooy si suba comme xale ndik li ma dégg si ak nit ñi li ñuy jooyee pour boobu am na ko doon wax si live fi Amina Jaañ bi dafa wax bay jooy man dama jooy ba foog naa li ma naxari woon dama ko boole yow jooy ko si fajar gi tey après bu ma jullee ba pare waaye kees bi man bilewuma kenn man looya yi ñu ne dañ jànga ñu ne ñoom dañ am xam-xam ñoom gis nañ kees bi nu muy demee gis nañ xale bu jigéen bi gis nañ géem bi yëpp nu muy demee still ñu insist ne rek foog ñu tëju xale bu góor bi nii te buñ caaxaanee di seetaan lii dinañ am lu ñu métti because lii dafa mel ni lii set up deal boo xam ne la plan boo xam ne la dañ taxaw rek pour toroxal xale bu góor bi because lii amul benn evidence ba pare yow naka ngaa demee jël blood sample boo xam ne yow kenn witnessut loolu ba pare DNA sax lan moo si uti ak blood sample sax biñ jël loolu dafa doy waar yow Anti Sali lii dafa daw yaram ba pare nit ñi dañ war a génn ñu solidarité lii comme nu Amina Jaañ doon wax tey nit ñi dañ war a génn ñu wax lii pour condamn ko pour next time ku ko defati nga xalaataan lan moo la ci war a fekka parce que affaire bi doy na waa trop game bi nasti na tilin na ba pare lawyers bi ak judge bi nii dañ leen war a génnee si case bi because nekkuñ di àtte dara loo xam ne non ba pare ni nga koo gis noonu defense team bi du leen dee jox lifinam bi judge menam yi du leen ko dee pare pour jox yëpp laa déglu tey yëpp laa seetaan tey man depuis démb si guddi ba suba ba léegi génn maa ngi toppa kiis mboolem koo xam ne def nga plateforme mbaa bind nga yëpp laa toppa rii déglu yëpp waaye ñaaw na ñaaw boo xam ne si suñ doomi Gambien because boobu yaayam nekk Freetonian yaayam nekk fii yaayam jógee fële fii la juddoo ñun boobu lañ xam man boobu dama ko xam nekk dama ko xamantu dama ko xam moo tax bu ma gisee kees bi tey I felt it ba nga xam ne tey añ sax tey mënuma ko tey maa suma yaay kees bi lañ nekk di wax suba ba léegi ma ne lii suma si contribué te ma wax si suma naxaari xool rek duma kontaan ñaaw na te dañ war a yokk solidarité bi pour ëllëg keneen ku ko defaat ñu xam bu pare man xale bu jigéen bi affaire am man daf ma jaaxal parce que man ndax kii nit la ndax deret mu ngi daw si yaramam ndax kii sóoraale na ëllëg njabootam ay doom yu jigéen la ko yàlla may two beautiful girls léegi ndax mu ngi xalaat ëllëg ndax moom mu ngi xalaat boppam su demee ba kees bi ba li moo def nii mu génn ci moom mu bugg a ceeñ ëllëg war a am fii jëkkër wala am leneen si biir dëkk bi naka laa defee ak life am loolu yëpp daf ko war a sóoraale aadina danga koy sóoraale pour ëllëg doo gis tey rek suba ngay sóoraale waaye ni muy doxalee man de man xawma ko benn yoon laa ko gis si TikTok bi mu ne xawma kan la joteel di fecca sol lu gàtt yaramam yëpp di gën a sebeti man si laa ko gëj seetaan
time sila ko broke on TikTok. But after we mo about the lo happen sila duga ma view sa dafa do stroll rek di over pour gis mo do wax ne lola jëndal bopam and after I close it again. Why hamna ne dal won nañu yok suñu solidarité ci case bi. Otherwise na case bi jaar fi mu wara jaar rek na case bi jaar fi ñu wara jaar evidence ci jaar niñ wara jaaré ku ci guilty rek nga dem teddi sa kaso su boob guilty nañ ko sentence su boob guilty wut ñu bàyyi ko mu dem man foofu rek laay wax waxee because li rek ngeen mëna def tamé pour jappalé ñepp ngeen di jappalé sa mboolem jur kat te yeen koy jappalé because li is not about Bob li is about ba pare ak xale yu jigéen yi accuse nit ñi false rape gis nga sooy advocate rape halaatal tam ñi nga xam ne they are accusing people for false rape tam put your mind there too because lii dafa dem both sides xam nga suñ dee man kenn gënuma mun a avocatal jigéen ñi Kadija Ju keesam maa ko fi toppa di ko avocate te kooku ki ko rape daf ko kidnap after dem rey ko pour génnee biiram bi yow my sister bi yow sa doom nekk under kuuma nekk ci serious situation bi sa doom bi nekk ba pare nga dem nga salse ba jag dem si pati bi di snap di fecca di def li nga def boor set ngeen enu xale bi na da ngeen ko yóbbu julli jot ngeen solu tam taxaw te loolu yëpp mu ngi fekk xale baa ngi feebar ayda xale bi deeyut dañ ko jël yóbbu ko Sénégal jox ko fa nit kooku yar ko ñu jël dereti doomi boppi joxe ko fu xale bi di magee nag bay fulasi fekk sanka nañ boob ba pare loolu yëpp waaw because kenn gisul dead body kenn mënu laa woon dead body ñaan na ko yàlla setali won ñu yëpp dëgg bi yëpp mu génn ci lu bañ a yaaga parce que li daw na yaram torop Bob Keita has a very good defense team. Definitely. Bob Keita defense team and they are very good. LS Camara is a very good lawyer. Bob Keita has a very good defense team. But the problem is the judge is working against them. No matter what evidence they bring, the judge would just say no. The judge is favoring the defense. The prosecutor. Jërëjëf sa contribution am na njëriñ torop am na keneen ku doon ko laar ma dugal kooku kii ko lay Sweden hello asalaamaaleykum maaleykum salaam anti sali waaw contributor waaw lu ma wax mooy number one Mohamed sax lu ma wax mooy xale bi ndax dee man mi loolu léegi laa signal jorta wala di gën a demonstrate wan sunna wane sunna ha because case bi léegi it's even more than sayable like because lii dafa am yu la xasu si yoo xam ne dama foog ne suñ prié boobu gën am na ñoo xam ne dañoo foog ne like seen sutura dafa gën because lii is not about only Sainabou Bay and Mohamed because case bi soo ko seetee ba si biir case bi bu moo jox door xale bu jigéen bi lawyer buñ jox case bi daf lay bañ waaye all of a sudden ñëpp dugal seen loxo si keesi bopp bi ba pare affaire bi di change every day story bu end about Bob Keita every day ba pare I don't know what's so special about Bob Keita bi ba nga xam ne mënuñ koo jooj aata ba yóbbu ko bàyyi tout on free ko man loolu laa mun ko understand si kees bi and like on a call si luñ ko ñun Gambian si ana ñi nga xam ne ñu ngi am biggest platform su ta duñ dee gën a and talk about this thing bii nit boobu dafa innocent bii nit dafa guilty waaye ñeneen gën a rek ñu dialogue ñu wax about it su ko defee ñu liggéey si justice system bi or court house yooyu noonu ñu xam ne people are not quiet about this thing ñu bàyyi xel waaye suñ gisee nañ faalawuñ li ñu ma def so dañoo def lu leen neex dañoo def man li maa gis ni suma plateforme bu ndaw bii laa am di ci wax suma dëgg gu ndaw gi ma am I'm not fake this is me li ma bugg a wax moom laay wax I'm not hypocrite fu ma war a taxaw dinaa fa taxaw lu ma war a wax dinaa ko war a wax kum neex nag loo bugg a wax nga wax ko sa plateforme soo bugg ta wax nga toog waaye bul binda di sànni nit ñi xeer man ku ma sànni xeer ma génn a tontu la man duma sànni kenn xeer
soo ko mun amutee loo ko waxal sotal ko waxal ko leneen lu rëy lu dina rëy loolu fii ko ñu kenn gefet lii dëgga rek la nit ñi war a dund gis nga ndox fii nii kenn mënut a ragal kenn lu ko dut yàlla dafa am yoo xam ne kenn jéemut a faral boo di textile waaye lii xew mooy li du dëgga anti sali lu du dëgga moo nekkul xale bi nii dafa dee man depuis dee woon bu ñu waxee ay xale bi kooma ay xale bi dawala nekk la mu ne la yéene su amoon rek dañoo xam ne boobu moo nekk si dëgga comme gàcce dañoo bañ a gis nii so moo tax dañoo def by all means possible pour ñu make boobu kees a guilty so duñ nangu loolu xale bi li nga wax nii right now wax naa ko gis ko su ñu waxee ay xale bi dafa nekk ko ma ne xale bi yóbbu nañ ko Sénégal and you know what they're gonna change the child's name ñu bàyyi ko Sénégal either seen xala or somebody they know xale bi dëkk Sénégal continue noonu dëkk Sénégal just pour ruin boobu kees bi rek te boobu kees bii nii pour mu génn xanaa saraxa ñaan ne nu ma gisee kees bi di demee nii lii just getting out of hand lii moom dafa ëppa lii dafa ëppa lii moom dëgga lii dafa ëppa comme koola bi lu wax rek suñ génnul nag try as Gambians ñuy xeexalante di waxante dëgga lii rek ay continuer corruption bi mooy am ñàkkoog dëgga di àtte dëgga si dëkk bi rek ay am lu waaye neex na def waaw loolu rek ay am si dëkk bi parce que dama xamut yow su fekkee ne sëy nga nit anti sali nga nekk góor nga yàlla may leen ñaari banta demal nga seeti leneen ragal yëpp yàlla la lu yàlla am yàlla ñaata yàlla pour anti sali demal nga dem waaye déedéet akasi yow maata nga ne di nga ruti bopp ke sam rek ngir bàyyi na la rek foofu noonu yaa ko nga rek yaa ko nga te xale bi jigéen bi dañ ko boot kii dañ ko boot ngeen ba ko roogat soo gisee mu am fikk di def yi nii déwloo moom wone na ne dina win case bi di so jox nañ ko assurance bi ne dina ko win anyway already kanay nekka si court case ne di nga win case te yow case bi dafa nekka xam na ñi nekk si gannaaw case bi te am na ñu bari ñi nga gis nii tey nekka fii even am ñoo xam ne ñi ngi even bi sia boobu kees a lifinam bi nii ñu si gannaaw xale bu jigéen bii nii because xale bu jigéen maintenant léegi fit la am kii xaritam yi doon àndal sax daf leen baax ngir lii kii xaritam yi doon àndal daf leen ba dégg naa ku ko xool di ko woon kees bi mu ne la soo ma xoolatee dafa abaat bi dama laa block kii léegi dirigan kanam ala di ko fànni waaye nag yàllaa ko gëm yaa yooyu xam nga man when it comes to soo waxee man ku am xaalis dëgg su ma ko gisee dama ko dee man ñeeyu ma ko am de dama ñee ku mun a ku am tey dimbale néew doole yi tey spend ci néew doole yi tey jox néew doole yi nga romba sa next door neighbor gis ne néegam a ngi bugg a daanu nga jël ci sa xaalis bi jënda ciment suuf ut liggéeykat ñu ñëw liggéey ko nga romba sa next door neighbor bi mu ngi xiif nga jëndi ay saaku maalo every month nga wàccel ko maalo duulin jox ko dépasse man kooku laa wax ne mooy ki am ñu ne bari le barkelee ko gën am na ñoo xam ne bari le lañ waaye barkele wuñ waaw te muy dégg sax Gambia nag maa ngi ñaan yal nañu yàlla soppi yàlla wécci ñu raxas fari soppi ci koy xam nga spend 1 million 2 million ci birthday loolu yomba na pour wax ci gémmiñ understand nga yomba na pour wax ci gémmiñ kéegi 75,000 ñun kéegi ñoo jëndal fii suñ jaboot bi kéegi yooyu tam dafa cher te kéeg yu ndaw la lum seer dafa ndaw boo jëndee ñaar ñetti kéeg rek aga nga géej na $50,000 soo converté xaalis bi ci Gambian dalasi or 25,000 soo kéeg lu nit di ñëw di lekka yow nga xam ñang fa oo sax duñ ay baa doole ay néew doole te time julli la 75 boobu soo demoon jaay ko ay maalo jaay ko ay diwlin jënd ay xar ci xaalis bi nga spend jox ko nit ñi néew doole yi ñu julee ñu tobaskee ko ñaanal la ni ko noon sax xëj na Muhammad jóg fam tëdda kenn xamut Mohamed dañ ko dawale and all these so-called feminists man bañuma sax nit nga nekk feminist waaye feminist si kaw dëgg sax feminist si kaw
xool lu nekk yoon parce que fii ku fi nekk féministe you have a brother am nga papa am nga oncle am nga nijaay soo su ko daloon doo taxawee sa taxawaay féministe dangaa taxaw pour defend kooku noonu soo nañ bàyyi loo xam like comme ñu ne dina jege ci day yey waaye tam man jaata man duma féministe suma plateforme la am di ci wax suma dëgg bu ndaw bi ma nekk féministe te duma bokk nekk féministe waaw bàyyi suma li ma war a wax dama ko dee wax li nga xam ne lu important la ma wax ko ay safaati ya nga ne la muy jigéen sénégalais tycoon bu am xaalis mu ngi ñëw di use suñ système bi ñu di ko oor di moo boyfriend am bi di leen jaay doole amin 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 jërëjëf am na keneen ku ma doon kool kooku xaaral ma dugal ko gaaw bala ma dugal Emma assalaamu maaleykum salaam yaa ngi ci biir Alhamdulillah. Thank you so much, Mama Sally. Again, just contribute here quickly to buttress on what everybody is saying. It looks like we're all speaking the same thing. We can just speak, we're all speaking on the same, how can I say it? On the same line. Just to start off with to say, as humans, we should really start focusing on matters that affect humanity. Yeah. In general. Okay. It is okay to choose a sector that you feel like you're passionate about to support, like feminism and all of that stuff. Okay. But feminism is okay. But when it comes to unfairness, there should not be any boundary. Yeah. Hello. So just like I was saying, feminism, it's okay, but we should just fight for justice. It doesn't matter what the gender of the person who is being accused, whether it's a man or a woman. What happens to being innocent until proven guilty? This Bob hasn't been given the opportunity to prove himself, to give the proofs and the data that is needed to run this case in a very fair way. Yes. And this lady, I feel like this lady, she's fighting at any cost. Her behavior is very cold and it's very concerning and very alarming. We should all be alarmed. And I feel like we should all boycott her business because when it starts, she is only possible when people support you, when you have customers walking through your door. But if we all boycott her shop, she won't have anything to brag about until justice is served. Okay? And also I want to take this opportunity to commend you and Sister Amina Jain and Fatou Danso. Because what I've observed about you guys, no matter what your party affiliation is, you always come out and speak the truth. Okay? Thank you. You always come out. But Jain always support NPP, Danso, UDP, and you, the other person. But regardless of what's happening in the Gambia, you would come bold and speak against that. And for that, I have a lot of respect for you guys. Thank you very much. Wow, for that, I have really great respect for that. And the other final thing I want to say is we should all come out and start talking about matters that affect our society, Gambia in particular.
we're all in the diaspora, I get it. And I heard somebody saying we're very quick to support things that are happening in the West, but we neglect affairs that are happening in our country. And I'm going to start by myself. I talk, but I'm not very active like you all. Okay? And I think we should all, right here, make a pledge and start talking and making sure we hold our government accountable. That is what we are trying to do with the justice system right now. Right. And the other thing I think, honestly, my background is not law or judiciary, but things like this is really, but things like this is really making me think I should go to judiciary or law so I could come and be in the system and fight this, I don't even want to say the word, and fight for justice for people like Bob and so many others. I am so upset. And you know, Gambia is such a small country, and I've just came to realize, because everybody took Gambia, he was very young. Why, Bob, Papa, at one summer auntie, he don't stay out. They by the Boka. Bob sister, summer auntie, Moko ya, neck. They bala call summer auntie, you are a man of the baby, they come out and board, Bob, what's going on? Canada Boka. No, I'm going, when I'm a bagging. I said to Cham, more young, Rakiko, Kuko and thereby, when I'm a benefit on before the damn I see girls, don't want me, some Angela could be in the game. Oh boy, the wall is too small. See how small it is? Yeah. How small this whole thing is? You know, I'm not standing here defending Bob, okay? We think more than rape, he has to be held accountable. I get it. But let's do things in the right way. And let's fight for humanity. Yeah. Okay? And not bring boundaries when it comes to unfairness. I'm gonna stop right here. I'm gonna let other people come in and talk. But again, I commend you, Amina Jain and Sister Fatu Danso, for always coming out regardless of your partisan affiliation. Thank you so much. And you guys have a great day. Thank you. Bye-bye. Thank you. Gis ngeen de hello yaa ngi si biir hello ñu ngi laa dégga hello asalaamaaleykum Salles na nga def yaa ngi def sa jikko bandi tey de sol sa kaaba li fi na yooyu noonu toogal de ngeen def maa ngi nii rek mu ngoog waa ma ne soo gisee man ma xool man moom bi mooy second time sama dugga Facebook live di wax soo gisee man ma xool mooy ne yëfi Bob Keita bi dafa daw yaram te dafa meeting man xaw ma Bob musuma koo gis man depuis day one man Facebook suma fa duggee gis ñu binda aj na taala na duma dee riit lu bari waaye man gaa yi dee live yéen mii live laa dee dégg ngeen a waxa yooyu noonu ana saaga be démba ma gis ne lii happen man li ma wax mooy ne ñii su fekkee ne xaw ma Fatou Mbye la xaw ma Seynabou Mbye ana saaga ne doomi système bi dafa gaañu ne mu réeb xale bi so yow nga nekk xaw ma Facebook la xaw ma Snap toog si hotel di lekka chocolate ma foog de man de suma foog xaw ma man guma ne xale bi dee na man li ma foog ñi ku dem dañ yóbbu xale bi ut ko fuñ ko yóbbu teg ko parce que loolu daf dee happen ona sanga daf dee mut na dee happen fu nekk ni waaw ñu yóbbu xale bi dénkaane ko feneen di ko dundal waaw dem mak bi ñi faate case bi ñu isi ko because guma ne kii am na xool boobu noonu doomi rakaam de ñu nekk di celebrate kon kii dafa sayku man ni ma ko gisee kii wérut kon dafa need help xam nga Gambia ñi dañ dee gis ñuy dox ñu foog ne dañ normal fekk enu wuñ banta di doon ñi duñ dee xam ne dañ dof waaye man kii dama foog ne kii dafa am problème kii dafa sayku ñi dañ sayku because lii jikko sayku pat rek laa ko gisee doo dee gis film yi ñi di rey ñi dem toog di musique di psychopathie niñ dee def kii jikko boobu laa doxal ba pare
li ñoo wax ne dafa am xaalis kii ban xaalis la am loo xam ne keneen mu ko ëpp xaalis Gambia xam nga su ñoo wax dañ am xaalis dañ ko dee promote sax ona sanga Gambia bari na borom xaalis façon yi jaruñoo ñee nit ki sooy ñee dangaa ñee koo xam ne ragal na yàlla li moo def mu jiital si yàlla gëm yàlla ona sanga kii li moo def yëpp seytaane la yow mën nga am àddina de waaye doo am àllaaxira ndax kii li moo def sax su tëddee guddi dina nelaw mooy famille ba pare man dama bileem yaayam because gis nga nit ki soo juree doom ak lu mu la mun a defal si kaw suuf su la amee sa ngaay moo laa defal lu nekk wax ko sa digga su laa defal mu defal la su la du defal nga toog nga jël yàlla parce que ba mu ko juru ba mu amutee yaa ko doon dundal ba mun a àgg fii ba jëkkër gi ko mataka ko soo man doon duma ilif xam nga ñuy yaayi yooyu noonu foofu dañ fa dee def big mistake dañoo jël suñ doom yi def leen yàlla te dañ war a xam ne doom yooyu noonu yàlla ñu ko may te ñoo yar doom yooyu noonu bañ àgga tey fi ñoo àgga sa doom nga ko digga lu mu laa defal mu bàyyi ko nga jël yàlla te Gambia li ma fa gis Mama Sali dafa tout ça dafa daw yaram kilifa yu bari dañu wax seen doom yi digga ngir liñ leen a wax seen doom yi dañoo nekk si lu bon sax ñu support leen ona sega fii boor kenn farelu ko fi kenn farelu ko fi kon ni ngeen wax la su fekkee non fo inge o non fo inge la de tumayo inge la imay papi aku si dëgga waaye kiis bi dafa yaaga torop doomi jàmbu bi ñu ko teg benn place kii yaayam a ngi toog wala saaga kii sa papi doom sa yaram dafa war a daw ak lu mu la mun a defal jégal ko nga bàyyi ko yàlla ate yàlla moo gën bu nit kii man ni ma gisee kiisam kii dafa feebar kii wéru dafa sayku kii wérut ba pare yow nga nekk si internet bi nga nu rooman yow taa reyu la yow doo romba ba ñi ne waaw nga nekk di def foofa nga suma ñi ñu ñaaw yi suma maas yu ñaaw yi ñoo nekk si internet bi di def yëfi yabaate di def yow kii kañ la fi dafa am xaalis ban xaalis la am dafa am xaalis ñu ko may boos sax jaay yére laa def jaay bagage loolu noonu ñu ko def Gambia bari na ñu ko ëpp alal bari na ñi am alal sax du ñuy noise ñi am alal ñooñu du ñuy noise kii man sa pass ban yi fi time case boobu bi laa door a gis sa xam si media bi ne kii mooy kii because of ñu ngee ut boos ñu ngee lifin ban xaalis la am bu ko ñu may boos te ne dafa am xaalis na dema xaalisam ba pare man li ma wax mooy ne yéen ñi nga xam ne yéen a ngi door xeex bi di fareel Bob Keita Facebook live yi ñii live yi ñëpp laay wax mboolem ko xam ne yaa ngi si xeex bi di live maa ngi la ñaan naa ngir yàlla every day jaral na leen ngeen génn su kii génnee kii duga kii génn kii duga aka saaga kii génn kii duga bañ doxal dëkk bi because Gambia ni ma ko gisee dëgg man daal evidence na tegu ci dëgg rek man na evidence yi tegu ci dëgg bu fekkee ne Bob dañ ko find guilty ci evidence yi nga xam ne doctors evidence yi nga xam ne gis nga nit ki soo ko réebee doctors evidence dafa wone ne dañ ko réeb te moom benn evidence wonewul ne dañ ko réeb doctors paper loolu la nag dañ doxal yoon bi Gambia moom ni moo demee because yow Gambia dangaa gis nit koo xam ne sax mu blackmail faral ne ko soo ma taput o soo ma defut lii jox ma xaalis sangam loolu yëpp mu ngi xew Gambia yooyu yëpp mu ngi xew Gambia na sanga kenn waxu ne Bob réeb na réebu waaye nañ isi dëgg bi man suma gis-gis xale bi dee pour ma wax leen dëgg xale bi dee ñu ko yóbbu Sénégal te ko fa bu demee ba mag ba kiis bi faate bañ tëj Bob te bu soobee yàlla billaay wallaay tallaay Bob duñ ko tëj bi ko xam nga li tax Bob man xaw ma ko de waaye dégg ku gom yàlla la na gom yàlla te julli di ñaan yàlla di julli faj di julli guddi di ñaan yàlla su fekkee ne moo ko def yal na ko yàlla wéer su fekkee ne defu ko yal na leen yàlla àtte ñoom ñëpp ona sanga loolu rek la loolu rek la xale bi moom billaay dee parce que ñii su fekkee ne ma kii xale bi dafa dee kon ñii di def ni kon ñii dañ feebar ñii ay psychopathe la ñii wéruñ dañ feebar kii wérut xaw ma Fatou Mbaye la xaw ma I don't know xaw ma naka la tudda ba pare su ma façon nit ñu ñaaw yi rek ñoo nekk
jërëjëf doy na demal oui ayu ca hey suba si sala bëggoon na kool waaye kii dugal na xaar ba dugal kooku rek dugal kii ba pare tey moom dama ñëwoon rek pour wax li ma bëgg a wax waaye mënuma koo wax yëpp ndig su ma waxee ñëpp kof ko si suma gémmiñ gi man mii la man maa duga hello su ma waxoon ne yow la duma la jël léegi la fi sa nit ki jógee mi ngi ma jël ay poste waaw yàlla yaa ngi def sa jikko wayu yi toog yaa ngi def sa jikko wayu yi toog tey si suma liggéeyi doom bi suma doom ji suma xarit bi suma best friend bi xaaral ma noppi balaa ma awa di dégga wallaay si mbiri la mit saxo laa nekkoon dëgg moom mbiram yombut danga nekk paako ànda moom waaw man toppatoo leen rek ñun loolu lañ bëgga toppatoo leen loolu lañ bëgga waaye mama Sali noo def mama noo def maa ngi si jàmm gars yi ñëpp a ngi laa dégga mu ngi asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ñëpp waaw seen wax nag yéen def dee bona bool fii bu fi bool bona lii yow lii Amina Jaañ lii Fatmata Danso lii Aïssa lii Ema boo leen duggee ci laaj daf dee bëgg a bona bool fii bu leen fi bona bool mama Sali man lii nii mama Sali daf ma nuru mu bi ba pare man mama Sali dama jaaxle lii moo tax ñëpp deena si dafa mel ni ci film lañ nekk all of a sudden ñu bëgg a turn case bi upside down tamper with evidence ba pare ngeen di gis ñu ngi tamper with evidence ñu di gis ñu ngi jël xale bi rey ko waxu leen si loolu naan ñi ñëw naan di defend rapiste di defend fii kenn defendu fi rapiste man defenduma rapiste thank you mama Sali gis nga lii mama Sali man daf ma nuru mu man mama Sali man kis bi maa ko toppoon waaye barki démba bi ma déggee ne xale bi dee mama Sali démba dama mel ni ku dof foo ma gisee si Facebook bi maa ngi ku puus ku puus naka kuy def live ma seeyaa because mama Sali doom bu dee doo ko xam da nga fiir yow ma lii naka yow yaay bu jur doom bu dee man mama Sali dama téye suma doom mu dee suma loxo mooy suma taaw mama Sali dama mel ni ku dof ok ñi ma seetaan ñoom xam ne li maa wax waaw dama meloon ni ku dof lekkuma naanuma mama Sali ma ne hey na yaay yëpp jóg képp jigéen képp góor na ngeen jóg te ñu xeex bi mama Sali xeex bii nii su fekkee ne boobu moo ko def man loolu laay wax man boobu duma ko accuse because man fekkewu ma yàlla rek a xam bu fekkee ne moo ko def nañ ko jaaj bu fekkee ne defu ko nañ bàyyi xale bu góor bi mu toppatoo soxlaam because mama Sali ma ne naka ngaa téye nit ci jël for 3 years te ba léegi lii naka benn évidence génnu dara génnu mama Sali gis nga lii mama Sali ma ne képp jigéen buy toog naan bokkuma ci wala duma ci def nii wala duma ci wax mama Sali ma ne dañ am di doom yu jigéen am di doom yu góor am di rakk yu góor am ay jarbaan mama Sali ma ne fu nit di jógee dañuy akiw sa mbokka doo ko fekkee te gis nga boobu loolu boo jógut xeexut wallahi talahi nga toog naan bokkuma wallahi bis bu nogee sa continuer wallahi ñëpp dinañ toog kenn du la xeex xam nga am sa xeex ba pare xam nga gisuloo kenn bokku ci mama Sali billahi ñu ne balaa nga xam nit wallahi nga nekk si jafe-jafe mama Sali nit a lindam nit a soxor nit a añaan nit a bon nit a iñiñi man de ku nekk laa dee jógal nga jógal nit ñi jógaluloo nit ñi dama la dee jógal waaw man ku nekk laa dee jógal te su ma la jógalee dama ci dee dem bem jeex takk waaye nag ku ci làmbaatu sa boppa xam ne de weetoon nga gisuloo kenn ku dul mama Sali nga xam ne mama Sali ku nekk laa jógal man biti ba maa nekk xaleel duma xeex suma xeex duma xuloo suma pa def ko def be uniforme kaki la ma mujjee jëndal kaki ci pa an su mbooj waaw ci pa an su mbooj pour bum di xaar thank you mama Sali ay Sali ngo dégg la gis nga doom mama Sali doo ko jur ragal ko doom mama Sali bu la buggee indil problème nga si biir bu futul foofu xamoo man ko di ko yàqu kii na nekk wayu xam nga yaayu wayu ak doomi wayu ñoo mun a ànda dangaa wut sa doom ne ko maa dëkk la ko waaye mama Sali man li ma gis Gambia mama Sali dangaa gis xale bu am 15 years sa yaay ne la demal nga lijjanti bi nga indi paas xale boobu noonu yow xam nga ne xale bi mënu koo indi ñun ñu nekk
si Europe bi ak Amérique Mama Sali ñun fi nekk nii Mama Sali balaa ñu jënd yére yu see soo leen buggee seetaan baalal ma rek soo leen buggee seetaan live fi Ndey Fatima bi dugal jaame bi dugal leen si suma page bi maa ngi ko fa share mu ngi foofu noonu ngeen seetaan ko fa yéen mi ko bugg a seetaan démba def na live bu am solo gis nga man xam nga naka la ma xam nga man balaa ñu génne $1,000 balaa ñu génne $1,000 wala génne £1,000 wala euro xaw ma seen xaalis bi nu mu mel Mama Sali ni nga ko liggéey man Mama Sali man xadi pour nii man dof naa man stupid naa Mama Sali ma ne lii ma naka yàlla may ma ci doom lii ma naka maa ngi war a xalaat ëllëg seen éducation xam nga wala xalaat seen collège wala xalaat seen everything seen université Mama Sali man maa ngi jël $1,500 ni maa ngi ko emele si kii gis nga ma ne na jigéen ñi bàyyi tey lu kii gis nga man mi nga gis nii di bàyyi affaire ko man keena man dama nekk yaay nekk papa si suma jaboot gi gis nga xam nga naka laa daan defa ñoom ku ma ci ne nga ñëw 8 o'clock nga ñëw 8:30 soo ñëwee soo pressé bel bi fekk nga sol naa soo takkanaa suma tiisaat bi xaal da dangaa dugg si rek ma enu la bécc la toog ci sa kaw def li ma def ba pare ne la boole ji ma thank you man Mama Sali yóbbu seen fit yi billahi ne yaay yi nekk si diaspora billahi Mama Sali ñooy the lion and the lioness Mama Sali gis nga suñ góor yi laay edda suñ góor yi man xadi fu naay wax ak yéen ibbi leen seen buti ngeen ubbi seen bopp yi te ngeen am seen jabar yi te ngeen bàyyi xale yi ndaw yi nekk Gambia xale yaa ngi rafet ba mel ni urun ay nit xale yaa ngi weex tal jël seen ween yi la éegal ko du bugga dee nga ñëw ñuy laa nax naan la ñu ngi 18 years 20 years rek ñu ngi 15 years xale yi set up la nga ñëw la nga wax sa njaboot yi because Mama Sali Mel, just give me 2 minutes I put you in góor bu nekk da nga war a eewu ëllëg because Mama Sali gis nga ay doom soo ko amee Mama Sali da nga war a xam fi nga teg sa tànk pour ëllëg njaboot soo ko amee da nga xam fi nga teg sa tànk pour ëllëg nga bañ ko la xas bañ ko la yóbbu bañ ko la wattara Mama Sali tey ku nekk fi def loo xam ne Mama Sali ma ne bañ nga pour ñu wax ko waaye boo xoolee sa doom ma ne bi nga gis ne kii fi mu nekk ma soo ko mayee jëkkër waaye doom nawle la sa doom bu demee ba am 12 gis nga man kaay ma wala gis nga si jamono bi ma def Facebook live di xeex Yaya Jammeh maa ngi ko meree ci affaire yi Dudu Kulo dama wax ba saaga mer ba benn bés ma wax ba pare mer taka suma live ne maa ci nekk dugga suma cabinet tëdda suma doom ji awa ñëw ne ma suma yaay xam nga moom déggul olof daf koo juutal upside down ko toon ko round suma yaay ma ne ko mu ne ma xam nga yow waruloo saaga ma ne ko mu ne ma parce que xam nga soo saagee duñ la understand xam naa danga mer waaye bul saaga dégg nga next time bul saaga moom mu teg rek suma sista Ndey Jobaate dugga ci suma line bi mu ne ma sis ma ne ko naa mu ne ma wàcceel sa live bi ma ne ko duma ko wàccee réew ko du wàccee Yaya Jammeh dafa sooy mu ne ma delete ko wàccee ko mu ne ma ay magala seetaan ba pare taxi soo meree di saaga li nga bëggoon a wax yëpp lu important yëpp waxuloo ko yëpp saaga la wàcceel moom balaa moo teg suma beneen sista duga baro ne ma wàcceel sa live bi ma wàccee ko ba pare mu pare na call ma ne ma gis nga soo nekkee live li nga bëgg a wax bul mer wax ko mu ne ma soo ko mënuta soo xamee ne danga mer bul di duga live parce que soo meree duga live léegi-léegi danga dee wax loo xam ne doo ko war a wax ba pare nga jaxase sa wax ji yëpp ma ne ko baax na gis nga since loolu salaa jagaraat suma toogaay waaye nag su fekkee ne nit dafa duga live mu sàgga ma mbaa mu wax ma lu ma war a wax dama dee duga nag te ku ba dëgër ne leen tey nag damaa duga damaa saagi parce que dañ ma saaga damaa feeku parce que ñoom sax suñ ma saagee ñoom suma doom yi sax léegi-léegi ñu wax sax ma saaga leen ba yàlla defal ma jàmm ma dem suma yoon man ku ma saaga dinaa duga live saaga la waaye pour suma lu ma adresse dama ko adresse ak respect waaye boo ma saagee ma fayu waaw continue Mama Sali gis nga keesi bopp bi
na ku nekk toog nga seetaat keesi bopp bi Mama Sali keesi bopp bi xale yi ndaw yi sa boo leen tegee man dimba Mama Sali dama teg suma xale yëpp live for live ma ne leen kaay leen ñu déglu ba ñëw si Melvin xale yi di déglu Melvin àngale mi mu wax xale yi dañ déglu ba pare Mama Sali balaa Melvin di daaneel suma doom bi am 15 years mu ne ma moom bi ma ne ko naa mu ne ma kii dañ ko setop mu ne ma boy bi dañ ko setop mu ne ma mani na gars yi dem seetaan criminal mind wala ñu seetaan FBI file Mama Sali man dama tiit suma doom bi am 15 years ma toog di ko xool ma ne ko nga ne lan mu ne ma mami mu ne ma africain yi ma ne ko naa mu ne ma dañ war a eewu mu ne ma this is all about money soo gisee Mama Sali ne xale bi di waxee ñun ñëpp a ngi toog di ko déglu ñoo xale yi nekk si néeg bi yëpp ñu ngi déglu Melvin ñu ne ma gis nga kii li mu wax yëpp ma ne leen ñu ne ma kii li mu wax yëpp digga la mu ne ma am yéen ma ne leen seen justice system bi nag laa demee ma ne leen I don't know because man maa ngi si America bi since 97 man Gambia xaw ma fa dara man bu ma demee sax am na ko ñoo xam ne dañ maa yóbbu fu nekk dañ maa yóbbu man dama fàtte waaye Mama Sali man maa ngi ñaan képp jigéen képp yaay képp mag képp góor na ngeen jug ñu xeex bi because Mama Sali gis nga naka nga ay sa faati moom ngaa xeexal Mama Sali suñ bàyyi kii si ay sa faati bi dem nii Mama Sali dinañ ko def suñ xale yi góor yi because Mama Sali ma ne naka la fori na si Mama Sali ma ne lii ma naka di ñëwee suñ dëkk yi Mama Sali ma ne nekkaa suñ jigéen ñi ngeen baala ma si kaddu bi nga ma def leen lu leen neex ba pare may leen xaalis ba pare yow nga jógee fi li ne yow am yow moto boobu noonu danga koo nangu man ay sa faati la foroon na lakka moto bi benn jeex takk Mama Sali gis ne Mama Sali ma ne lii ma ne bu nit ki di jaay dof ba woon ko ne bu yaa ko gën a dof gis nga Mama Sali ma ne xëy Mama Sali xëy kenn ku nekk amu na kees sa bopp kenn ku nekk Mama Sali dangaa boo gis nga Mama Sali xëy dafa am li ba pare gis nga nit ñi Mama Sali dañ ñu wu digga speak truth has no friend su génn si di wax digga liñ laa njëkk a wax kii dafa bari ay kii dafa naxar ma de man baakee nañ man bari ay ba ma juddoo ba tey ñu ngi ma koo baakee man ba tey ñu ngi ma koo baakee waaye man I don't care man dama dee dunda suma boppa me I don't care I don't care about judgment I don't care about talk man jàkka ko ni mi saka ñiy dem holiday bàyyi leen seen xel ci xale yi ndaw yi leen kenn ayewu leen ngeen bokk xale yi ndaw yi waaye gis nga loo xam ne Mama Sali ma ne 5 minutes la laa jël bu yàggee te xam nga li ci nekk sax ñoom xamuñ nox 2 minutes rek la ñu pare xamuñ nox guddi gi yëpp waaw dee bi yëpp la ñoo kam guddi gi yëpp duñ mun dara 2 minutes ñu wàcce ko sa kaw soo léegi buytu leen xale yi ndaw yi gën góor ñi suma bee xale yi ndaw yi leen ne mu leen sign contract bu ñëwee ne leen kaay li ñu def nii ngeen di liggéey paapel ñu sign nga sign ngeen dem seen yoon waaw lépp ci dara waaw ci yel rukki ma rek ak rukki ma rukki ngeen sign seen contract bu demee si police nga ne mu ngi nii moo sign na sign man nag Mama Sali wallahi xale yi góor yi laa support di sign de because Mama Sali xale yi góor yi nañ xale yi góor yi na gaa yi am fayda Mama Sali man Mama Sali man li maa gis ne Mama Sali wallahi Mama Sali ma ne balaa maa génnee sa $1,000 ma ne lii naka ne maa ngi ko jaay kii bii na kii Mama Sali ma ne dinaa si dem jënd xaar man dama bëgg a barbecue dinaa jënd sirin dinaa feesal suma fridge bi même fees eewu ci dunda xale yi jigéen ñi la am leen fay da ngeen plan seen life yi leen ni leen waxuma ne kenn kii dog na allo asalaamaaleykum maaleykum salaam balal ma day hope nekkuma di la sonal maa gis naa yaa ngi live waaw danga bëgg a contribute waaw ok am na koo génne si live bi waaye yow dugal moom rot na dinaa ko dugalaat ok maa ngi la nuyu di nuyu ñëpp ñuy def live pour Bob parce que ñu ñëpp jigéen lañ def nañ léegi waaye man suma number one wax bi yaayi jabar bi seena bu yaay ma papaam dañ fail parenthood man suma gis-gis lay wax lu tax yow naka ngeen a gisee doomi Bob seen biir seen yaram dawut kooku seen papaam nekk si seel bi
even kooku nekk fa yéen yaay mun ngeen a jël doom yi ñuy dem seeti boobu waaye man dama gis àdduna bii nii xale boo xam ne xale bu ndaw dem na ba am yaay loo wax sa yaay su ko ne doxatal fii sama doxat ngir alal because si moo laa toppatoo waaye yow yaay bi da nga war a xam ne yow yaa biiroon xale boobu 9 months nga koo teete ba mag su fekkee sa yàlla daf ne si ñàkk nga ko amee waaye benn tey na la respect ne yaay yaayam kenn ñaanut nga born in poor or rich yàlla moo ko dee def te doo ko mën a ceeñ waaye man dama mer mais bi ñun ñu yaree ak léegi jamono bi dafa uti nit danga war a seetlu démba ne boob sa goro la sa son in loo la démba neexoon na sa doom bi nu bañ a bañ demal si kilifa nga dem ba si imaam yi nga teg leen beena nga wax ak doom parce que tey digga boob turam bi mu ngi si biti de waaye ñoom jaay nañ seen bopp bu baax a baax because nit yi dañoo tax kan mooy ñeme dem di takka doomam yi ñu am seen la wax de du bari because ñu tay ragal man du ma mën a gis man suma sit man suma doom ñu dugal kooku papaam si sin bi may xool xale yooyu te suma rongoñ tu non am nañu am fit waaye man xale boobu noonu deeyam bi number 1 dafa deena man mi number 2 su deeyee tamit badi boobu nit yi dañ ko war a gis ñu kontaan ne xale boobu la waluñ ko fuulee noonu waaye man dama wut understand man dama stupide waaye dew ma school bu bari waaye may small knowledge small booba lu may summarize man dama feel ne nit soo ko réedee automatiquement dañ ko war a yóbbu si loppaan bi nga ceeb ko yes xale boobu noonu dañ ko wax fuñ ko cegee suñ ne deet bii lañ ko ceeg ñu ne xale bi biir la nañ count from that day ndax xale bi dafa war a wasi 9 months in that time ndax bi time bi réet la after réet bi ngi biiroon before ñu ko réet ya okay mbe life le mi mbaki de na say waaw jekalin anam sanga xale boobu man suma gis de mama Sali fu ma wax xale bi dañ ko waroon a bés bu ne dañ ko réet dañ waroon a check that day ak buñ ne dafa biir ready working ñu seet ne ndax xale bi is it true or ndax xale bi dafa tëddoon before réet bi di ñëw kenn dafa fi soo dama tee school sa boppam ñu ngee wook after boobu noonu xale boobu noonu bu mu wasi neen automatique la DNA boobu rafet dañ ko war a jël waaye ñoom dañ bañoon DNA bi de ba boobu ñoom défense bi ñoom pare woon nañ pour DNA waaye ñoom ñoo ko bañoon ba last minute léegi bi ñu xamee ne fi mu nekk mun nañ koo njuug njaaj ñu ne waaw which is very sad te gis nga Mama Sali kama Israel anga ñun buñ nekkoon xale yaa mamat nag digga la waaye yéen seen time after ñun lépp mag yi rek ñu ko doon wax loo def di nga ko fa fekka te ak ñun gis nañ parents yoo xam ne am na yu bon biñ def dafa dem si seen doom yi yoo xam ne day innocent waaye jamono fii nga ko dee gis fii te gis nga àdduna bi suy ñaan day ñaan fan bu daal buy jar yaram nga xam ne ëllëg looy fekkee na rafet loo am yow si bon si saay si yëfi naafeex si yëfi sos si yëfi duur ëllëg billahi wallahi talaay Mama Sali sa doom yi dinañ rooma fii yaa ngi dale yaa ngi dof lu la dof loo moo nekk lu bon yoo defoon nit yi te nit war loo tooñ nit am na ñeneen ni seen rongoñ bi Mama Sali billahi wallahi suñu debutee si sëriñ sax luñ wax si seen rongoñ bi ñu laa ñaanal di waat daf day am baax na Mama Sali nit yi amuñ de Mama Sali yaay nga may yaay waaye yàlla mun na laa may doom boo xam ne xamuloo ko ñun ñëpp jurkat lañ waaye bii dafa leen dem kenn xamut buñ bi bul dee gis nit laa ko sëy bi amoon na tàggoo leen nekk leen best friend am na ñoo xam ne Mama Sali dañ dee tàggoo waaye dañ dee di best friend dangaa gis góor bi dafa sëy sax yow tam nga move on waaye soo leen gisee di kafa ree danga daagu ko waaye tey lii dafa ñaaw ba pare man benn si suma ex du la wax ne du ñuy wax jaama rek dafa ñaaw ba pare Mama Sali lii dafa ñaaw
tey lii nu mu rafetee foofu ngeen nekk jamono nit da nga war a fàttali ku démba moo tax ma ne yaayam ak papaam dañ seet tey soo gisee xale bi am li yëpp si bopp la commencé bi dafa ñëw seen kër mu ne la ne bëgg naa sa doom mu na mel wax ko ne jëlal sa daala bi nga dem kër bii ni xam foofu ngay déggee yaay bu baax loolu ngay def waaye jëfi xaalis day jeex de tak wala fa jeex waaye moom dignity oh my God Mama Sally Sama Israel nañ toog te ñun fi ñun ñëpp ñuy def live bii ne ñun ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi def lii nañ ñaan daa wér bu yaram rek ñu fekkee si kanam lan mooy am te moom ne dafa am fit moom gaynde la ba pare Mama Sally man another thing moo nekk ne kii dafa système bi bëggut système bi number one because xale bii nii su fekkee ne yàlla dafa ne xale bi doom boobu rek la musa am aaduna xale bi adunaam bi jeex na so amee millionnaire ku ko takka sax du ko mun a jural kenn xamut waaye xam nga mentally so xale bi amut help mentally xale bi dina dem ba stage boo xam ne dina break te pour breakee foofu la yëpp di ñaawee su demee ba mag ba ñëw tu sensisam ba xam àddina ba xam doom ba di gis nit ñi seen doom yi mu gis magam ak doomam yi saa yu nekk moom bosam ñu sacrifice ko si la xale bi di génn break silence am ñëw wax te su boobaa foofu dina fa ñaaw daf dee indi family dogoo family nekk ennemi family di reyante lu du dëgga rek du dëgga yaa maanaam Sally gis nga George yi nii dañ war a bàyyi xel trop ak xale bi ku ñoo dugaleel xale bi is very smart su fekkee ne exemple dañ jekki daa xale bii nii oo ñu ngee dugalante xaalis xale bi su fekkee ne dañ dem ba gars yi ñu ne Bob is innocent xale bi dafa jéena mu weer gars yi waat maa la wax bii nii jaxa bu nga gis nii seena bu nii bid la wu lay da ngaa toog nga ne am na ku ma mu sa kool waxoon na lii dafa jaayaat George yëpp dina leen sosal at the end of the day we're going to believe her because dañ doon dugalante ñoom George sax dañ war a bàyyi xel ne they are not even in a safe place they are not in a safe place waaye yàlla ñu yàlla musal rek waaye man maa ngi waxaat si ñooy xam ne ñu ne xawma activistes lañ xawma nañ bàyyi xel yow loo gëm ko nit yi lu gëm nañ ko xam nga Mama Sally man dama xam luy réeb man kër bu ma juddoo dañ fa réeb xale man dama xam luy réeb gis ngeen man every réeb su ñëwee su ma xol bi daf dee dox because daf ma dee yóbbu baax bu ma nekkoon xale yes nit kuñ réeb bi léegule Mama Sally dox sa doko daf day mel ni comme jigéen comme xam nga xale yoo xam ne dañ leen dee xarab soo du dee mën a dox nit yi xamuñ luy réeb dañ dee dégg a waxi réeb rek réeb bu ko caaxaan leen because of da nga bëgg a toroxal keena te réeb bii nii dafa sax tey benn jigéen soo ko xam ne dañ ko réeb ba nga bëgg ko dimbali da ngaa xalaatal ne kii defoon na ba di seen ting la dafa tasa duñ amaa doole kuñ réeb sax ñaareel jigéen ñi réeb ñi ci uppa ñépp ñi ci uppa dañ dee dem therapy for many years yes ba pare after loolu duñ dee ñeme sax góor jërëjëf man su ma la waxee ne yow xam nga ñu ngi di seen dëkka man am na tubaab boo xam ne am naa ko bu baax a baax am na doom waaye daf ma doon wàññi like relation bi yëpp forcé comme réet moo fa nekkoon waaye léegi dafa dem am na góor boo xam ne dafa ko bugga ku teet waaye dafa ragal kooku noonu baax na ragal góor léegi fu nekk mu ne ma ne xadi ma dee alité loolu moo gën because su ma mémoro daf ma dee yóbbu baax ma egg si luñ ma def soo nee xoolal nga nekk ci abusive relationship nga nekk ci bad relationship soo si génnee doo dee ñeme sax pour start a new one su fekkoon ne kii demoon système dem na truly si loxo góor understand nga ñu nekk ci problème boobu noonu naxar googu noonu si saa si nga demaat nga sëy auto réception bu mag def lu nekka sëy boobu ba last year jëkkër boobu nga celebratal birthday bi this year beneen góor nga celebratal birthday bi añ leen ñu ko seetaat waaye yéen tam waaw lii foo wan ne la Mama
Mama Sally, we are smart. Gambia people are very smart. The fake and yo, the full of sabota, the one and one, or you don't talk a Halegori, like the system of this world. You say again, Mohammed, and don't talk a Halegori Gambia. You know every corner, you know everything. Jannatak ñun xariti boy si lañ bu ñu gëteen man kum neex feminist kum neex nga dem rally ci gannaaw sey man I have nothing about it against it kum neex nga dem rally ci gannaaw sey jox ko support di ko tàccul suy dem koot sax mun ngeen a fay pass anda moom man suma yoon nekku ci man duma feminist man dëggalaay toppate dëggalaay wax ni evidence si demee man according to evidence noonu laay waxee supportuma Bob Keita ñu bàyyi ko su fekkee ne dafa guilty dafa réep mbaa Bob Keita moom def case bi supportuma yooyu yëpp waaye li ma support di ko advocate mooy xale yu góor yi dañoo nekk Gambia nekk faa jigéen moom ñu am problème ñu am different ñu gis ko keneen dem accuse ko réep ñu ñëw indi ko teg ko benn place man foofu laay waxee te ñun ñëpp dañ am ay doom yu góor soo li ngeen naa def mooy kum neex fu la neex nga far man faruma fen de man tey su ma tey ëllëgee bu fekkee ne ëllëg Bob Keita won nañ ñu ne di man maay ñëwaat toog fii wax Bob Keita li ma ko wax man lii man dëgg rek laay toppa te dëgg bi rek laay wax te second li gis nga life bi ñoo dunda nii dañ ko war a dunda mu genuine yéen mi nekk ñun mi nekk si Facebook bi di wax saa yu nekk dañ dee pick and choose léegi-léegi kees yuñ dee wax man kees gu ma waxul rek dama dem ba gis ne am na lu ci nekk loo xam ne waruma koo wax ma bàyyi ma toppatoo suma soxla waaye man kuñ neewal doole ak kuñ sot ci Facebook bi foog ma génn ma wax si sa affaire foog ma génn ma wax si sa affaire parce que ay sa faati ya nga ne le ñu ngi koo neew doolo te muy jigéen waaye xam nga nit ki ñu ne ku la ñee du la dolli boo leen ñeeyee buñ la ñeeyee kenn du la dolli kenn du wax sa mbir bu jigéen ñi ñëpp gisee benn jigéen boo xam ne is a threat to them in society góor ñi dañ koo tarangal kooku lu ko dal dañoo ne def ko mooy góor diiga la te fekk yàlla xam na ne moom miñ ko def next time dinañ ko def keneen xaw ma ko sax man xaw ma kan la man gis nga Mama Sally nit ki danga yaay asma yaay ote doomi aadama sax danga war a nekk ku tegu xalalu ka Mama Sally fii ku dee soo demee sa jëkkër booy tëddal benn lal sax nga ne nga ko ne ay loof yi mu naa ne loof naa la baat su deeyee sax dangaa jooye waaye ba suñ koo suuli danga ko fa dee bàyyi moom kenn nga dem kenn musuta wax ne suul leen ma suma góor dem mbaa nga béréngu duga ca baamel ba sa yaay sax su deeyee doo béréngu duga ci baamel bi sax pa su deeyee doo béréngu duga ci sa baamel bi dangaa jooy ba sa boppa bi tas nga dem julli ñaanal ko waaw nit ki ak noo ko bëgg sa doom boo jur sax wax ko ne day wax dëgga yéen su mettee waxal dëgga moo laa firi dëgga dafa baax de doo si musa ñaaw because tey lii kees su demee another way round yow nga ngeen fail yéen naka ngay xoolee waat gannaaw naka ngay xoolee nit te xam nga liñ xamut mooy Bob Keita keesam bii dina dem ba ci stage boo xam ne kees bi dafa egga si ECOWAS court yeeg fu nekk la kees bi di dem te bu kees bi nii du demee noonu kees bi dina dem ba egga ci ECOWAS court yi loolu nañ ko binda téere parce que su fekkee ne kees bi demee wut ni mu war a demee kees bi niñ ko war a atte wuñ ko boobu dina toog maal tuude waaye kees bi dinañ make sure ne mu dem to the higher of the highest ñu seet nag ñooñu niñ koo joojee foofu nag buñ ko fa joojee guilty den ñu end case bi jàppa yàlla mu sentence ñibbisi bi ñu ne dafa dee surtout family bi kenn warutaa nekk seen kër from that day up to today dañ leen war a question yóbbu leen different seen because it's a murder dañ kill xale bi jërëjëf nga ko xalaat sax yow bu stupid nga ne nursing school sax nga em sax you will know the truth soo du jooj sax doo looya jànguloo loo waaye ni kees bi di demee soo ko seetaaneen di nga xam ne there is something fishy ñun foofu la ñoo waxee man foofu laay waxee ci kàddu boobu laay waxee rek jaata njaay
si kàddu boobu rek laay waxee rek su fekkee ne xale bi deeyul da ngeen ko dénkaane ji Sénégal di best thing li ngeen naa def pour ngeen rek ngeen ñëw ngeen ne xale baa ngi nii ñu jël boobu jël DNA bi lu ci mun di nekka na kees bi dem ni mu war a demee su fekkee ne yow Bob Keita mooy papi xale bi dinañ xam ne dëgg Bob Keita waruta te daa raki jabaram te ba pare mu ngi sëy jabaram loolu is not done understand nga man su loolu amee loolu waru koo def sëy because jigéen la te mu ngi doon sëya moom sa jabar dem koo respect ba doo te daa rakaam kenn du ko support man duma ko support te duma ko mus di support jërëjëf jërëjëf yaa dëgg la man ko dëgg la because you can do anything. Amadou mel lay dugal mu wax ma daaneel fun dinaa la dugalaat xaaral ma jël mel rek xëj na moom mu ngi busy si leneen ma dugal kii dégg gis nga ñun ñëwuñ fi pour support rapiste ñëwuñ fi pour support koo xam ne danga jóg danga def lu bon dégg nga waaye nag li ñoo def ñu ngi ko def ci genuinely ñu ngi ko def ci respect ñu ngi ko def ci loo xam ne ni évidence di demee moo tax ñu génn di wax ni évidence di demee moo tax ñu génn di wax parce que ku gis évidence yi kuñ tëjut sa boppa kuñ bejut ku sa bët ubbeeku koo xam ne nit nga war ngaa ñaaw jorta ci lii parce que sa mbokk buñ ko def frame ko évidence gis nga jamono Yaya Jammeh nii la doon demee ñëpp jóg di xeex soo demee koot ñu frame la évidence frame la lu nekk tëj la gis nga système boobu moom lañ ñu bugg a indi laat système boobu moom lañ ñu bugg a indi laat dégg nga soo système boobu moom lañ ñu bugg a indi laat te système boobu waruñ koo nangu dañ ko war a xeex gis nga judiciaire bi dafa war a free fair things dem ni mu war a demee parce que gis nga Gambia collègue lawyers yi ñoo produce moo ëpp sax li ñoo produce ci nurse li ñoo produce ci doctors li ñoo produce ci bankers li ñoo produce ci engineers ak yooyu te léegi dañ war a stop sax loo study foofu di produce engineers nga xam ne at least lu bon engineers yooyu dinañ liggéey suñ dëkk bi gis nga justice system bi nekk suñ dëkk bi is not working it's very corrupt and that corrupt justice system that is what we are fighting for xoola ay safaati mungu allo jëluloo ma man jël fi naa suma boppa jël naa suma boppa man waaw maa ngi la doon bugg a kool waaye kool yi di teglante dugal Mama Sali maa ngi laa nuyu di nuyu sa audience yi ñu ngi laa dégga si loo nekk yaa ngi ok maa ngi ok alhamdulilah mu ngi man de fi nekk de man xaw ma lu ma jot man moom dama xaw ma naka laa la mun a non kees bi Mama Sali comme guerre kees gi comme ponce ma ne ko comme ponce parce que musu façon kees yi musu ba ma juddoo benn tey am 50 something years léegi musu ma dégg façon kees yu mel nii mu ngi mel ni pot mu ngi mel ni mbuuroo ponce de ma ne ko mu ngi mel ni mbuuroo ponce de lii kañ mu ngi mel ni tukku su bañ a saañ lu fin ba réer saañ ngaa réerut nag
bii moom tukusu bona la waaye saañ nga réerangut laa jidda ngook man daal li maa wax mooy Mama Saleh fi mu nekk gëm naa ne xale bi deeyut démb stress boo xam ne biñ ne xale bi dee na waaye fi mu nekk dama toog analyse yi fi xam naa ne xale bi deeyut xale bi ku dem dafa am famille yi ñu ko jox Sénégal pour xale bi toog fa su ko defee ñoom ñu look after xale bi waaye xale bi foofu laa toog kenn du gis xale bi ba xale bi mag ñu indiwaat ko comme li koola boobu wax rek man loolu laa gëm waaw man gëm naa ne xale bi deeyut de parce que dama xam ne xale bi su deeyee which means these people are very wicked kii ni Mama Saleh su xale bi deeyee ñi kon soxor nañ nit nañ soxor nañ baax na ay xale bi si pour seen nafsu ba kenn pour bugg a alali àddina pour àddina rek fàtte yàlla ñu rey xale bi kon ñi wicked nañ man daal naa téye fu ma téye ne xale bi deewut parce que su fekkee xale bi dafa dee moom ngoo ma ne dama waaru lii kenn mënu koo wax ba pare man lu tax yaayu ndaw yi ñun suñ maas bi lu tax ñu ragal suñ doom yi lu tax yaayu ndaw yi duñu wax seen doom ma de ma xale yu ndaw ñaata at la Aysatu xaw ma Seyna bu may mii am sax xam kii du mag de dina am ay 20 dina am ay 30 years de ndax aaga na ko sax aga man aw ba ko aw man yi suñ dina indil ñun yaayu ndaw yi suñ amee doom yoo xam ne ñoo indil lifin si biir kër gi rek xaalis rek ñu jël la enu la yaayam xanaa du jóg wax kii dëgga wax doomam yi dëgga déedéet ñaari doomam yu jigéen yi di leen jóg wax dëgga dig te ñu ngee indi food ñu ngee teg food si table bi rek du leen wax dara man de duma celebrate ba day 2 million tey luwaas yàlla tere dafa luwaas conteneur kii ñame ñu ta luwaas kii ñame ñu ta luwaas 2 million ngay luwaas moo tax ndeysaan gisuñ maasi Mama Saleh yi nga xam ne ñu ngi am xaalis toog si soo leen gisee dimbale ma aw ma soo leen gisee fa na Mama Saleh dara la fekk Mama Saleh jàkka suba de Eba Jaata yaa Ami Jaaj dinaa leen fekkel yéen jàkka suba de suba la téye xaaral yow ba yow ko la peen Eba Jaata bàyyi suba affaire ema lal na nii ema bàyyi ma yaa Ami Jaaj Mana gis nga bàyyi ma de gis nga borom xaalis yi soo tasee ñoom fii suñ dëkk bi ñi nga xam ne ñoo amee diñóoro gi rek soo gisee seen sport ñu nekk ci seen piis toog ci seen toppatoo seen affaire yi ngeen davan meloon xaar bàyyi ma suma jëkkër ma jox ko non waaye ñun xam nga ñun taamaden adin jamono ji waa uslo di taka or jamono jooju dafa passé fi mu nekk ñun dañ def ba pare soona bàyyi mu jëm fooda
xaalis waaye ñoom dañ dee baatare de ñun xam nga duñ baatare waaye ñoom Gambia soo amee xaalis bu ko dégga ñun mi nga xam ne amuñ ñoo dee baatare ah ñun mi nga xam ne amuñ ñoo dee baatare gis nga ku am tigi kooku du baatare ku am xaalis dëgga ñooñu duñ dee baatare su ma la ko wéree gumma duñ taka or duñ baatare hay ñu deteen waaye yow xaaral ma ñëw bàyyi la man fi mu nekk dama man fi mu nekk suñ ma mayoon doom ji sax man ma bég man suñ ma ko indiloon fii Angleterre may ma ko sax man ma kontaan yaa ngi si jël rek yaa ngi si jël rek balaa ngaa toog kër gi fees dama bàyyi jël doom yi bàyyi ni problème gi ok jërëjëf waaye yàlla baax na boobu moom man koo ñaanal fam toog noonu yal na ko fa yàlla jëlee dina baax waaw yal na ko fa yàlla jëlee dafa innocent man suma instinct may nañ ma ne suma lifi may na ma ne boobu réebu ko billaay dama ko dee wax réebut man loolu xam naa ko xaw ma ko de waaye suma yaram bi daal daf ma xam nga lifin na ma ne boobu réebu ko man xam naa dafa innocent ñu dem rek ba ci biir nañ bàyyi waa ji mu dem yoonam xam nga moom lu tax boo fase ko ba affaire si war a sérieux nii lana nekk si biir lu tax boo fase ko ona sanga boobu xam nga xamuñ ko ñun déedéet ñun xamuñ ko xam nga aha mu ngo waaye yoo xam ma bàyyi la am nañu bugg a duga jërëjëf man kii laay dugal Melvin mu nekk laa skoola su ma jëkkat tey desaar sa joxuma ko lii lan la nii ku dem sa boobu am na ku moo suubi duubi moom si prison bi man maa ngi nii toog ki ma war a toppatoo mu jagal suma yaram ki doon kool dugub saara ma check mel welcome in yaa ngi si biir allo salaamaaleykum maaleykum salaam yaa ngi si biir anti ma sali maa ngi laa nuyu di nuyu ñi seetaan ñëpp ñëpp a ngi laa fay yaa dama nekk di follow sa programme si des yëpp ma busy bopp bi dama ko nekk di follow since last year may follow case bi di follow seen dem ak ñëw bi yëpp si court bi waaye man lu may wax daal mooy ne ñu nekku ci wax ne like whether boobu réeb na xale bi oo réebu ko ñun duñ wax ñun nekku ñoo xam ne nga war a jógee daal like wax loolu ne réeb na ko oo réebu ko waaye lu may wax ne like ni ñuy joxe noppay victimes yi pour ñu wax boobu tamit deserve na seen noppa tamit pour ñu déglu ko moom tamit because dégg la nekka nga féministe woo nekka nga activiste woo like ñu ñooy jur góor yi ñu ñooy jur jigéen yi jeex na tàkk so suñ joxee suñ bàyyee ne jigéen ku génn dégg la jigéen ku génn nga ne góor lu bon lii la def ñun duñ la wax ne looy wax du fen la du dégg yow rek yaa xam ndax looy wax dégg la wala du dégg ñun suñ liggéey mooy ne ñu ko dégg bi suñ nekk ñu génnee ko teg ko ci kaw taabul bi so man ci suma xalaat loolu laay wax daal ñoo fay victime si nañ ko joxe loo fay ñoo xam ne ñooy la gaay di accuse ne ñoo tamit ñoo réer waaye dama bàyyi xel leena Gambia ni su ko waxee génnee rek mu ne dañ ma def lii kooku la ñuy jox noppam keneen ci duñ ko jox dañ koo jël rek moom sànni ko si kaso bi te suñ defee loolu ismin la ñu nekkul di jox góor yi tamit di same right bu gaay am ñoom tamit waaye nekk activiste oo nekk féministe doo si mii ne jigéen bi su nekkee si dëgg danga koo faral su nekkee si fen danga koo faral man suma gis-gis loolu tamit du féministe du activiste
man si suma gis-gis activiste ak féministe mooy ne dangay ut dëgg bi fu mu nekk nga génnee ko teg ko si kaw taabu bi àdduna bi teg si seen bot. dëgg. So man lu may wax nit ñi daal nekk nga activiste woo nekk nga féministe woo like xale bi tamit boy bi tamit nañ ko jox noppay ñu déglu ko ñu dégg moom. ba pare nañ jox xale bi nga xam ne moom moo dee ci process bi justice. nañ investigate case xale bi nañ arrest ñi nga am nañ yóbbu ñëpp question leen lan moo tax ak naka la ba pare may ma rek ma jël kii rek ba pare ma jëlaat la yow may ma rek. Mel, you are in. Mama Salles. No, carry on. I was in the shower, that's why. Just carry on. Yeah, you are okay. You are good to go. You are good to go. Okay, cool. No, I just wanted to basically commend you for what you're doing. To be honest, I think whatever I say will be a repetition of what I've already said. But I just thought I should commend you and and all the people that are really putting on a lot of pressure with regards to this matter. And just to add to what everybody has already said, including your audience and the contributors, the different people that contributed to the program, nobody in their right sense of mind would condone or support rape, especially when you have female daughters or have relatives who are women. So nobody is supporting that. Nobody is supporting that, and that has to be made very clear. I think it's a rather very idiotic premise for people to think that just because you're advocating for a fair and just trial, that you are actually supporting and or are deemed as a rape apologist. I think there's a lot of BS in that. It's a lot of nonsense. You see, some of these people, they are not very enlightened and they are not very intelligent, neither are they smart. So what they do, they watch documentaries, watch movies, and run away with all these theories that they see in the Western world. Some of them, without this activism they're doing or without this feminist approach, they have absolutely no relevance in the Gambia or wherever they are. People don't know them. People have never heard of them. They only brand themselves as activists and or as feminists when they know that there are issues of societal importance and interest. And they use this. They use it as a cover-up, to gain some sort of recognition, and some of them use it as a cover-up to actually get into contact with some of these NGOs, some of these projects that are going on, because they use it as a source of livelihood. It is not passionate. There's no passion in it. And so if you realize I know you know this about me, that I'm very, very, I'm a person that I'm very meticulous, and I study my environment, I study people, I study situations. So I see people now that are jumping in the bandwagon of supporting Bob, who in other instances were doing the same thing that the very people or individuals that they are now decrying and cussing out were doing. So you can tell that there is no value system in what they do. For example, if you take somebody like yourself, you take somebody like Amina, you take somebody like Sehu Jen, you take somebody like Mohammed Tekiani, Dr. Tex, and other individuals who I don't know their names or I'm not close to. You can tell that it does not have to be an affiliation with the person for you to come out and support and or denounce something that is wrong. I see you talking about Aisha Fati. I'm sure probably you've never even met her. I never met her. I don't know her even. I never saw her. I'm sure you've never met her. No, I never. Amina Jain go on platforms and talk and passionately defend people that I am sure 100% she's never met. That is a person of value. That is somebody that does not look at personalities. It does not. He or she does not look at who is relevant or who is important or who has money and who does not have money, who has status in society and who does not. But you see, some of these people, some of these individuals, they have no value system.
You know, they sway from one end to the other, from one end of the spectrum to another end, based on what is going on in the social media discourse, what is the topic of the day, to give themselves some sort of relevance. So you see, me, I do not have time for such individuals. I don't have. If you realize me, I just come, I say what I gotta say, I write what I have to say. I don't even go back. Sometimes I don't even respond to the comments on my post, because you know what? Whatever they comment or whatever they say, it is of no relevance to me. It is of no importance to me. I have said what I want to say, and then finish. That's me. My honest opinion. And regardless of what they say or what they think, it does not put food on my table tomorrow. It does not add value to me, and it does not buy petrol for my car. So their comments or whatever they say is absolutely irrelevant. It's absolutely irrelevant. I saw yesterday, I was trying to pick a fight with somebody, and the person ignored me on your post. This is somebody, when my matter was on, she went on social media and wrote that she has just seen me in Dakar, in Senegal. I was sat in my living room in Oxford eating ice cream. This woman was writing, a grown-ass woman was writing to say she just saw me in Senegal. And I just put her on the spot. Now I see her joining the bandwagon for Bob. And if you go back on your comment on your live yesterday, I sent her a message, and I was waiting for her to respond to me so that I can dedicate a good 20-30 minutes of my time to her. I ignored her all this while for a couple of years now, 2-3 years now. I've ignored her. I screenshot her message, and I've kept it for posterity. I've kept it for the day that she will deny, or the day that she would smoke expired weed and wants to come for me and say something. But she ignored me. And you know me, when somebody ignores me, I know you. I know you. You know? But this is what we're talking about. Yeah. Nobody is advocating and or supporting rape. Nobody is doing that. You understand? Just as any individual have a right to silence, so do I have a right to speak. Yeah. I respect your right to silence. For God and heaven's sake, respect my right to speak. Yeah. You don't tell me when to speak. You don't determine when I speak. You don't tell me what I got to talk about. And you don't determine what is the subject or whatever it is that interests me. That is what triggered me to come out today, because I was not supposed to come out today. I was just trying to mourn and relax. Yeah. You know, it is my prerogative of what I decide to support, what I'm passionate about. And you have your belief. You have your value system. You make the statement that you believe everybody that comes out and say that they have been raped. I've seen so many ridiculous comments. I saw a gentleman in one of my, we have a mutual friend, and she commented on the post that, oh, I have a girl child. So when a woman comes and says that they have been raped, I will believe them first, and whatever they say, my friend, that is your right. But the same way you have a girl child, is the same way another person has a male child, yeah. A child who, right now, what we are fighting for is prone to false accusations of rape or any sexual misconduct in the Gambia. We have a system in the Gambia where now, I'll tell you what happened when I went to Gambia in 2020. For me, I'm a different type of person, so they thought I would never go to Gambia. But because I knew what I believe in, me, unlike Bob, the circumstances with Bob's matter is radically different from mine. Because for me, I was way ahead of all these individuals. I kept records of my conversations with them. I kept records of my interactions with them. So they never ever knew that I was such a person. They never ever knew that they would be confronted with the truth. And when they were confronted with the truth, they disappeared like rats. When I went to Gambia, I'll tell you what happened. I met a gentleman. This is somebody, an older man. He's in his he's 70 now, but at the time he was like maybe 67. He said to me, he was driving. They have a spot in Fajara where they go and play this thing, Gambia. You know, this chess. Yeah, and tennis, yeah. Gambia and tennis, yeah. Yeah, so in the evening, he was driving from Cairo Avenue, you know, turn into like the Burton Haddon Highway, the traffic light, heading towards Palmarima. And she said this girl was standing near the fruit sellers, you know, these people that sell oranges and fruit along the traffic light. So she said the girl was like, you know, looking for, you know, begging, like, you know, trying to hitch a ride and, you know, begging for a lift, as they call it in Gambia. So he stopped his car
The girl jumped in and before the girl, where are you going? The madam Palmarima. Okay, well, drop. So she got in the car. She said they drove until just before they got to the Palmarima junction. The girl turned to him and held his trousers. And he said he was like, yo, look out. He said, Soma Jote Halis, Legini, Mayu. Yo ya ham for my jail, fema. And the guy said he was shaking, he was shocked. He said, but my sister, money, money. Soma Jote Halis be fema, Nanga Amen, Soma Fayute, Nagam went def my lomo bugate, preparing anything on my back. Fema. And the guy started screaming. Oh. He said he was shaking. It happens to somebody else I know too. Mama Sally, he said, luckily for him, he just said to himself, you know what, I cannot take this, I cannot stand it. So he said he just pressed his accelerator, drove all the way, and luckily he said there was not much traffic, so he was driving so fast, and the girl started getting scared, and he drove inside Kotu police station. He said when he drove inside Kotu police station, the girl just jumped out of the vehicle and ran away. By the time he got out of his car, lodging the complaint with the police and all that, explaining the situation, the girl had run away. But if you think what would have happened to that gentleman, if, for example, the plan of the girl had worked and by the time you know it, you have boys coming, you go to the police station, that man is accused of some form of sexual misconduct. Yes. And then they will charge that man and lock him behind bars, and the police will tell you they're conducting an investigation. Whilst that man will be behind bars, they will tell you that it's a sexual offense, therefore it is not bailable. That guy will go and bring whatever witness, including those stupid, idiotic boys that would have been on the way, and come and say, yes, man, for one, dig a la, la, la. The next thing you know, that man would be taken to court, an indictment filed. They will go to court, the court will say that it is rape, it is an attempted rape, and it is not a bailable offense. Can you imagine what would have happened to that man who's a breadwinner, that man who's a father, that man who's got societal status? A man that has lived for almost 70 years without blemish, without any criminal record? That was how that man's life would have ended. Because by the time the state council, the Ministry of Justice, adjourn every matter, they go to court, they tell you there is no fuel, they tell you my driver did not come to court, they tell you it was Momodu Lami that's handling the case, now it's Alpha Bari, they tell you it's this, they tell you it's that, you go to court, your lawyer doesn't come, they argue, you've been there for Don't bring my brother's name in this one, Alpha. Don't. You've been there for 5 years. Can you imagine the causal effect? Yeah. What happens to that man's children? Mm-hmm. If that man was only breadwinner for his family, what happens? His own girl child starts going out prostituting or looking for men to have money to sustain the lifestyle that this man had given them. That's true. What happened to the wives that you leave alone? Before you know it, the wife starts going out, sleeping with other men because you're kept in remand for 5, 6, 7 years. That's the bloody system that we have in the Gambia, and nobody's talking about it. Yep. So we are not advocating for all. We're talking about a system that is staring us before our very eyes, and everybody is susceptible to that system. The people that are talking now, it can happen to their son, it can happen to their husband, it can happen to their brothers. This is what we're saying. This is what we're advocating for. That yes, there are genuine victims of rape, but we're saying the system must be transparent. The system must be fair. The presumption of innocence is, until proven guilty, is sacrosanct in law and in our jurisprudence and must be respected. How do you tell me that a person is innocent until proven guilty when that individual, like in the case of Bob, has been in Matthew for 2 years? And now they're trying to tamper with evidence. How do you tell me that guy is innocent until proven guilty? It's a lot of bullshit. I'm a lawyer and I know it's BS. It's BS, man. You keep somebody in jail for a criminal trial that lasts 9 years, and the person is in jail, cannot do nothing. They fired you. Look at what happened to Bob. Just because you were accused of rape. They didn't know whether it's true or not. The American embassy canceled your visa. Because you have activists who are close to people in the American embassy. They canceled your visa.
They've already taken a position. They've already judged you wrong. I know because Bob is my friend and I talked to him. He had contracts with UNICEF. It was cancelled. He had contracts with AfriCell. It was cancelled. People don't know that Bob was probably the most effective breadwinner for his family. Do they know how he's living now? They don't know. Some of us know, but won't talk. Do they know? So what happens if this guy comes out and it turns out that this guy is innocent? You've already vilified him on every damn social media platform. You have branded this guy for the rest of his life. You have given him a psychological trauma for as long as he lives. You have scarred his kids. You have scarred his family. You have scarred his parents. You talk to me about the presumption of innocence. It's textbook theory. It doesn't happen in practical life. It is nonsense. And it is high time the government steps up. And that is why I am happy that everybody is talking about this situation. Everybody is talking about this issue so that the government can step up their game and do what is right by way of good conscience and by way of fair justice and an effective and independent judicial system that goes for what is right and not who you know and not personality. That is all we are talking for. And if anybody wants to challenge me, put me on any platform with any feminist, any activist, and I'll put them in their rightful place and confront them with knowledge, truth, and experience, because they don't know nothing. They don't know nothing. And I'm telling you today, I will confront them with the truth, I will confront them with experience, I will confront them with cases in our jurisprudence where people are languishing in remand up till today. They are not like Bob. They don't have friends like us. Do you remember the case we had about that guy? Do you remember that one? The one at mile 2. Yes. Exactly. They're in mile 2 forever. They are not like Bob. They don't have people to talk about them. They don't have it. And you come, you sit in your corner and you say you have a right to activism, but nobody has a right to say anything, and we all should keep quiet. Who the hell are you? Come on my page and challenge me or tell me to keep quiet, and I'll put you in a rightful place. A bunch of clueless idiots, that's what they are. I went to Gambia and I walked in the streets of Gambia and no damn activist dare stop me or tell me anything. All what they were doing and writing was a lot of nonsense on social media. They see me, they wrap their tails between their legs and go the other way. Because they're a bunch of cowards. They have no value. They believe in nothing. Nothing, absolutely. In any serious jurisprudence, in any serious country, even if it is not murder, at least the common denominator, manslaughter has occurred. Why is somebody not arrested and be charged for a crime for the loss of life of that boy? Yeah. Why is somebody not charged? The right that the alleged rape victim has, the constitutional right to life, the right to her body that the state is fighting for, is the same damn right that baby Muhammad had. He had a right to live. Yeah. He had a right to enjoy his life. He had a right to live and grow into an adult. And that right was taken away from him by somebody, whether through deliberate act or negligence. And therefore, according to our law, somebody must be held culpable. Somebody must. You're putting a lot of resources in seeing a guy go to jail, yet you don't give a damn about a baby's life that was lost in a very clandestine manner, in a manner that nobody knows, that nobody understands. You think my child will be in coma and I'm taking my child to the airport and I have time to go on Snapchat and do a video of my child in an ambulance? Who does that? If you don't have something to prove and you don't have something up your sleeves. Who takes a child in a hospital bed with gadgets attached around him? Who takes a video camera when you're on the tarmac in an airport trying to fly your child out in an air ambulance? Only a person who's guilty, only a person who has got dubious thoughts would do something like that. That's true. You have a dead child, you have a dead niece, you sit on TikTok munching on chocolate and telling people you're living the life. What bloody life are you living? We've been
eating, you see, this is what the world is, and if you talk, they will tell you that you are hebate. You talk, you're insulting people. We've been eating chocolate and choc ice when it was not available in Gambia for others to eat. You sit on TikTok, you're munching choc ice. Your nephew just died. Even me, Mel, I'm living not far from the chocolates. I don't eat chocolates because I'm living not very far from chocolates. I don't eat chocolates. I don't eat sweets. That's my policy. But that is the Gambia for you. That is the Gambia for you. Because these kids that never thought, this girl that never thought that she would get into the spotlight, that she would even have chocolate, she would even sit in a hotel room. They are flaunting it. I've been eating chocolates from the day I was born all my life. I don't have to go on social media and show I'm eating a bloody bar of chocolate. Yeah. You know what? My uncle John Sian, normally, may his soul rest in peace. He normally traveled to England. He would come with dolls and chocolates at Sian and there. We will all run there as kids and eat chocolates because my father couldn't travel to England to give me chocolates. But my uncle could. So, well, this is true. yeah. Honest truth. And what people should be talking about is actually getting that girl. If you honestly feel that your sister was raped by your ex-husband, you honestly know that your nephew just died in mysterious circumstances, the last thing on your mind should be on TikTok and trying to raise arguments and trying to defend yourself with the Gambian and acting like if you mate, like I don't care, I don't give a damn, I'm gonna live the life. What bloody life are you living? Your life is miserable anyways. So we are not saying that we're not supporting genuine rape victims, no. But we're saying if you come out and accuse a person, you must be doing so honestly and sincerely. Yeah. Honestly and sincerely. That is all we're saying. And for me, I will say this, and I will say it again and again, and I think if all of us collectively put our voices to this, you can have the best defense team in the world. You can get a Johnny Cochran from the States for all I care. As long as this matter is before that judge, I believe he's conflicted, and I believe that the defense team should ask that he recuse himself from this matter. Or if not, Bob will go to jail. Mark my words today. Yeah. I don't care what GoFundMe they raise. I don't care what lawyer they bring. I don't care how brilliant the evidences are that show that the guy is innocent. If this matter is still before the judge, being handled in the way and manner it is being handled, the boy is destined for mile 2 for the rest of his life. So I want you, I want Amina Jan, I want every single person that is interested in this matter to call for the defense team to ask and make an application that the judge recuse himself from this matter forthwith. Mama Sally? Yes. I'm done. Keep going. Yeah, that was Mel. I think I should wrap up. He has. I have to call this number. Let me call this number and then I would wrap up. Hello. Yaa ngi si biir continue. Yeah, man, small one with that smoke and my money Gambia affair is not about Bob. Like Gambia, if you see what I job new hair, injustice, new hair, corruption, judiciary system, new hair, because they possible Bob la, why elect munane kakensin, munane kasin boka, munane kasin harit, baseball we just, you book go hair, take a time before for hair, because Gambia, land like up. Suma lalu suma mboka lalu suma xarit duma si wax te
te loolu nag moo ñu sonal Gambie su jógee Gambia dem kanam dañu war a teñ loolu ñu jël xol yëpp boole ko dara su jógee ñu gis ne lii nekkul da writing dëkk bi yëpp jóg ñu wax si waaye Gambie dañ am problème bi ne laalu suma xarit laalu suma mbokka laalu suma dara du ma si wax te ñun ñëpp gis ne lu nekk di xapun baaxut waaye as far as loolu konkowu sa bunta bi dugga sa biiri kër yow doo si wax soo léegi su duggee sa biiri kër nga bugg a dëkk bi yëpp jóg wax du mun a nekka because yow su laalee sa néeg nga ne ñu wax keneen tamit mu ne laal la néegam ñu wax léegi kañ la ñuy am changes boobu changes bi suñ ko buggee seen si la beginning la ñuy start di wax moo nga lii commencé na because man rek si suma xalaat lu ma gis si mbiri boobu ni démba ak ñu gaay wax ne yow on the side nga ne xale bi mënu leen jël deret si yaramam bi on the tati ngeen dellu si code bi nga ne ma lan am nga deret bi ba pare foo amee deret bi boobu kenn nekkul koo xam ne moo nekk di defend boobu mu ngi taxaw foofu boo leen dem génnee deret bi man tey result yi suñ génnee sax ñu ne ma ne boobu moo jur xale bi man du ma ko gom ñun foofu la ñoo waxee foofu la ñëpp di waxee foofu la kàddu bi yëpp nekkul ne support boobu la au répit foofu la ñëpp di waxee ak ba pare xale bi nga xam ne dañ ko sacrifice xaw ma mu ngee dunda xaw ma dundut waaye xale bi si boppam ni keesam demee is too sad Mama Sally even xale bi sa léegi dafa mu ngee dunda woo oo dundut woo waaye the main point bi mooy ne luñ gisee deret bi si code bi deret bi naka la aagee si code bi deret bi fan la jógee kenn xamul loolu ñoom ñu ko is rek ñoom rek ñoo mën a taxaw wax deret bi fu mu jógee soo léegi kenn nekkul si defense team boo xam ne mu ngi présent fu ñu doon jël deret boobu te ñen ñoo jël deret ba pare ñu jël deret bi boobu nekkul di seen dee la gaa di def test boobu deret bi boobu tamit dañ koo dem denca boo niiwi xale bi aaga Gambie xam nga loolu yëpp nekkul benn sens léegi su dee nekk ñoom dañ bëgg a xaar ba niiw bi aaga ñu soog a def test bi waaye nag ñu bàyyoon boobu mu dellu si kaso bi bés bu niiw bi aaga ñu isi boobu waat ejee jël deret bi di seen dee waaye naka ngeen di jëree deret ba pare di ko denca ba pare ngeen da ngeen di xaar boobu niiw bi aaga si dëkk bi loolu nekkul benn sens Gambie ñu ngi koo teg suñu bot waaye bopp la bokkuma bopp xaw ma bopp du ma si wax lii moo ñu sonal Gambie lii moo taxit dëkk bi du mun a dem kanam ñu foog ne suñ président du benn président ñun suñ boppa la président bu fi jóg ñu gis ne dara nekkul di dem si yoon ñun ñëpp jóg moo nag président hey xam nga lan la ñun ñoo nekk si dëkk bi suñu right la pour de affaire yi baax bi la président boobu dina téye yoon waaye président bi dafa gis ne Gambien this is we are nii lañ mel as far as problème bi konkoŋu suma bunta dugg suma biiri kër xaw ma si dara bopp xaw ma ko man xaw ma bopp xaw ma ku bokkaa bopp lu tax ma xam bopp mooy ne affaire yi kees bi moo tax ma xam bopp may fii di wax man déema dama dégg kii si bopp bi dama jooy mel ni manaan bopp ñoo génnam di seen biir te nekkut loolu man dama jooyal bopp jooyal yaayi bopp jooyal ñoo xam ne ñoo nekk si dëkk boobu ñoo xam ne ñaanuma leen ko de waaye suñu waree dem face judiciary system boobu ñu fekk ay corruption bi ko lii la gaa nekk di wanal Gambia mooy lan da nga am bokka foofu o da nga jóge si strong family su dee nekk suma maas yi nga xam ne jóguñ si strong family naka la ñooy defense suñu bokk si dëkk boobu so suñuy wax man like suñuy wax nga ñoo dégg ñuy wax ne we are defending rapist nekkuñ di defend rapist like kenn proved ne Bob rapist la so why ñu ko call the rapist Bob he keep on saying ne I'm innocent why don't ñu jox ko chance bi mu prove boppam ne he is innocent waaw ñu ngay jox jàngat bi chance bi pour mu proof ne dëgg Bob daf ko rape why not we give the same chance to Bob tamit mu proof boppam ne he is innocent the guy keep on telling people ne I'm innocent lu tax duñ ko jox chance bi mu proofal nit ñi ne he is innocent ba pare ñuy jël ko tamit def ko benn place the only right moom am tamit defense am yi loolu leen war a def defense am yi dañ ko war a yëg waaye loolu tamit doo ngeen xaay ba pare duñ leen dee jox judgment sax judge bi lañ war a dismiss si case bi dañ war a appeal ñu dismiss judge bi génne ko si case bi because judge bi xamut li moo def judge bi xamut li mooy def because man Europe fii musuma dégga lii musuma gis lii dem naa dugg naa ko Europe fii waaye musuma gis façon yi tamit judge bi de mooy yàlla moom mooy yàlla dugg na si biir code bi yow you are okay with loolu te boobu tamit am na rek deret bi boo leen koo jël mbookam yi nekk foofu o looyam bi nekk foofu waaye lu tax tamit ngeen koo xañ right boobu léegi su ñooy jóg di wax loolu nga gis ñu jóg foofu di wax ne waa ñu ngi daa defendi rapist yow si ëllëg sa doom su dee nekk place yi boobu la nekk mbaa di nga wax ne yaa defendi rapist mbaa di nga wax loolu Gambien lii lañ war a bàyyi problème bi konkoŋu suma bunta du ma si wax waaye bés bu konkoŋee sa bunta di nga bugg a kuy wax doo am kuy wax mooy dëgg because passé na te gis
gis nga man waxuma ne rape amul rape am na nit ñi ñu ngay dem turu rape ñëpp xam nañ loolu waaye tamit su nit su génnee mu ne dañ ko rape jox ngeen ko chance yóbbu ngeen police jox ngeen tàggal ngeen si code bi ngeen dem tamit jox jaxa bi chance am ñoo xam ne yëpp ñoo nekk a witness si jaxa bi yëpp wax nañ waaye not the other side tamit kii the other side tamit the same chance because yéen lu tax code bi nekk foofu te code bi dafa nekk pour ut dëgga code bi dafa nekk pour ut dëgga code bi nekkul foofu ne waa suma oncle moo fi liggéey suma far moo fi liggéey suma baajen moo fi liggéey code bi nekkul fa loolu waaye Gambia sax ngay gis nga am case boo xam ne sa on deret moo nekk di doxal case boobu loolu musuba am Europe fii Europe sooy doxal case su ne nekk sax koo xam na sax waxuma sa bokka de danga ko xam sax dañ laa génne si case boobu fii de suñ la nañ ko génnee ci case bi daal nañ génnee jooj bi ci case bi daal jooj bi dañ ko war a génne ak anything loo xam ne duga na fa ay mbokka ay xamante yëpp yoo xam ne even doom mbokka seet nekku ko waaye xamante rek la kooku yëpp daf ñooñu yëpp lañ war a génne seen loxo si case bi nit ñi ñëw ñoo xam ne xamuñ bopp xamuñ jaxa bi dañu pare pour taxawal dëkka ñooñu lañ war a jël dugal ko si case bi te gis nga mel ne lu mu wax nii man tamit I believe man déema dama dem ma ne lii jeex na lii nu mooy demee nii ñii they are ready pour tëj doomi jaabur bii man waxuma ne Bob is innocent waxuma ne he is guilty waaye the way things yi ni ñooy demee man even though elen fi ne Bob is guilty ngeen di ko yàlla musal waaye man gomuma jooj bi duma ko gom man suñu waxee ko Bob is guilty sax duma d'accord si loolu because xam nga lu xew waxuma ne Bob réefu jaxa bi de waaye affaire yi nu ñooy demee loolu moo ma Justice Jallow de moom decide na lim bugga ne blood boobu laa accept parce que yow as a judge you don't have no decision pour accept blood boobu su demut ci right way bi Mama Sali man lu ma wax sax ma ne xale boo xam ne sa yéen ñene dafa nekkoon si lali lopitaan mu ngi fight life am pour dunda yéen balaa ngeen di xalaat sax ne ñu de jël deret pour dem proof si code bi ne kii dafa réer soo leen njëkk a xalaat xale bi naka la mooy jógee si kaw lal boobu mun a dox ak ñaari tànka bi waaye xale naka la mooy nekk si kaw lal lopitaan di fight for life am yéen xalaatu leen dara lu dul naka ngeen di proofee boy bi ne nekk case guilty xam nga loolu yëpp wane la ne nii they don't care about xale bi life am they don't care about xale bi life am su dee wax dëgg ñu wax dëgg Gambia yi moo ñu sonal suñu wax ñu ne ko wax dañ koo wax fii dañuy wax loo xam ne baaxul lu baaxul ñu oo ko tuddam ñu ne lii baaxul ñëpp xam ne baaxul waaye Gambia dañuy gis lu baaxul ñu wax ne bu ko wax nañ sutur déedéet am na yoo xam ne tamit bu xool ne boo commencé oo xaw ma ko yow dëkk boobu nga jógee te yow dëkk boobu sa mbokk yi foofu la nekk sa xarit yi foofu lañ nekk ñaanuñ ko kenn waaye yow ëllëg sa famille su waree fees di seen lu boobu war a nekk di fees nii billahi bés boobu di nga xam ne lépp dëggal am na guddi yoo xam ne am na guddi yoo xam ne ñoom doo ko nelaw su saf mbokka nekkee ci problème yi am na guddi yoo xam ne doo ko nelaw dëgga man yaay laa man foofu laa njëkk a xalaat bu ma gisee xale bu góor foofu laa njëkk a xalaat ma ne yaa ngi kii naka la nekkee di dundee ay wis ma nekk Gambie gis mère bi naka la nekkee because man as yaay mënuma koo dundee mënuma xamuma sax naka laa koo dundee jërëjëf ma ne ko jërëjëf balaa dëgg la ñun waxuñ ne jaxa bi dafa lu mu wax dëgg dëgg la ñun waxuñ loolu waaye li ñuy wax mooy ne suñ buggee pour nit ñi wane dëgg dëgg code bi mu ngay def liggéeyam dañ ko teg si yoon boo xam ne ku ko gis di nga wax ne dëgg dëgg gaa ñu koo defee noonu lañ koo defee waaye man tey suñu waxee sa boobu dafa gis yàlla ma ko yàlla musal waaye gëmuma ko tey gëmuma ko ëllëg because code bi moo tax gëmuma ko waxuma jaxa bi dafay fekk waaye code bi moo tax gëmuma ko because code bi nu ko doxalee kenn du ko doxalee noonu yow tamit naka ngay am dis criminal case bu mag ni laaj ak case bopp bi ngeen di jël affaire yi mbokk ak xamante di ko si dugal case bopp bi nit lañ fa war a dugal koo xam ne xamul da bay families xamul da kenn families ñooñu ñoo war a ñëw duga si case bi duga si biir génnee dëgg bi yëpp teg ko si kaw taabul bi jërëjëf because Gambien ni we deserve to know dëgg bi because kenn bu ñu wax ne affaire bopp bi kenn bu si wax because affaire bopp bi léegi dafa nekk si state boo xam ne every single citizen am nga sa right pour wax si sa opinion mooy case bopp bi dafa nekk loo xam ne ay ëppul la pour ñun ñëpp nekk nga Gambia woo nekkuloo Gambia woo waaye nekk na case boo xam ne man suma boppa man jàng naa si lu bari baax na daal waaye ku jël case bi def ne waaw du suma mbooka du suma lii am nga problème de
as far as your Gambian nga te am nga mbokk Gambian nga ne gisuma problème duma si wax may day yaa ngi sonal sa bopp nag because problème bi mun naa ñëw benn bés boo ko fokkul tam ñoo ko buki bopp bi matala ma ne ko jërëjëf bu ko waxoon ne like 5 years 10 years ago ku wax bopp ne 2022 di si lii lam laa fekka daf laa wax ne déedéet yow di wadde ka yow dang ma bañ so ñun Gambien si buñ expect ne waa lii boobu la dal waaye duma dal waa man I will be very careful ku waxoon boobu ne lii dina la dal daf laa gom du la gom du ko mos a gom si laa gom waaye problème bi ñëw na koom-koom buntam bi duga si biiri déegam lu mu si mun dara mënu si dara so Gambien lii lañ war a bàyyi ne laalut ma duma si wax hey laal na la laalut as far as yaa ngay gis ne lii dégg nga nekkul di si dox jógal nga wax si fan activiste yi sax dañu war a jóg wax féministe yi tamit dañu war a jóg jërëjëf yow emal foofu jërëjëf kenn waxut féministe yi ne ku leen support loo leen ko kenn waxut leen loolu waaye ñoom seen boppam or na leen or yàlla de affaire code bi nu mu demee démba dégg nga nekkul fa so lu tax duñ génn ñu wane code bi ne ñun daal de jaxati lañ koom de waaye ñu ne république bi dañ ko war a teg waaye soo leen ko teg tamit teg leen ko si yoon jeex na takk jërëjëf yow moom féministe yi ñu jóg ñu wax jogu bugeen rek bugeen man xaw ma xam nga lii suma problème man xaw ma sax ñenay féministe si Gambia xaw ma ko sax jërëjëf ma ne ko jërëjëf dañu war a jóg wax waaye ñun waxuñ ne ñu bàyyi ñu gaa luñu ko mi def ko si suuf waaye luñu wax mooy ne gaa lu ñoom seen bopp or na leen ne lii nekkul dëgg yow naka ngaa isi bulo sampul oni see nga ne ma ne xale bi du mën a def bulo sampul oni dat nga isi ma bulo nga ne ma ne dama koy man dinaa gom bulot boobu waaye foofu sax dafa am góom yaam su nekkoon man la da ngeen ma doon rëy foofu démb waaye duma leen topp si lopitaan because boobu su bañee am na all right am pour bu bañ because kenn wanalu ko ne dëgga blood bi si xale bi la jógee te ñu ko isil blood bi ñoo ko bëgg a tëj kaso c'est lu tax gaay bëgg ko waa mu gom leen du leen gom man su ma nekkee di xee ak yow nga ne yow yaa ma daane ma ne la déedéet doo ma daane léegi yow nga ne man ma gom yow loo is déedéet loolu du mën a am waaye Gambia daal yal nañu yàlla jàppale and suñ bëggee change dañ war a jóg wax si and then keesi bool bii pour ñun ñëpp la nekkul boobu kese jërëjëf bi nu mooy demee nekkul boobu kese mooy jaar si code boobu de jërëjëf nekkul boobu kese mooy jaar si code boobu de kay bosi boobu la ëllëg mun naa nekk sa bos ëllëg mun naa nekk suma bos yal nañu ko yàlla musal sori ñu ko waaye code boobu kese du fa jaar na ñëpp dégga loolu code boobu kese du fa jaar te jooj boobu ñu wax ko dégga bi jooj boobu ñu wanal ko ne suñ buggee dox dégal na ko dogal si yoon bu baax na ko dogal si yoon boo xam ne Gambien si suñ ci tegee seen bot dinañ wax ne dégal la def na ko si yoon bu baax waaye pour demut law school sax xam nga ne di nekkul di dem si yoon waaw dégal la te we don't need to go to law school pour xam ne lu dox ci code boobu nekkul si yoon so loolu la man lu may ñaan Gambien si daal ñu génn xeex because this is not even only about God ñun ñëpp la kenn ñaanu ko sa morom waaye ñun ñëpp mun nañ ci jaar jërëjëf jërëjëf am na ku ma teg waa jërëjëf yow mi ma text lo mu ne do you know that a male DNA and a female DNA are different both daughters DNA cannot be used that totally impossible. Anyway, you can write it on the comments and people can read it because texting it to me, it doesn't help because that is not so that the ones watching close to Bob can see your comments. Thank you very much, Yep. Madeleine Yegar rek ne suñ anti ifi mi génn àddina anti ifi Sanyang ku xamut anti ifi dégg nga ko te anti ifi ñu baree ko xam dig anti ifi nit ku baax la nit ku am aajo ci nit ku bugga nit ku yërëm nit ku mun a dox soxla jàmbur anti ifi suba ba ngoon li moo dox du soxla jàmbur rek laa dox anti ifi suba ba ngoon li moo dox du soxla kenn soxla jàmbur yi rek laa dox anti ifi yàlla daf ko jël génnee ko àddina dama bëgg yéen ñépp ngeen ñaanalal ma anti ifi parce que anti ifi man suma mag bu baax la mu yar ñu saam jaak soo gisee tey ñun ñuy gis nit muy sol xaay xil ñu di ko admire anti ifi mii
lañ daan gis suy liggéey ci banque bi su génnee ci bunti kër bi sol xaay xilam dafa soy xaay xilam di cekes anti ifi du sol daala yu gàttamuk xaay xil yoo xam ne ay inches la de moom laa sanse ba jak sol ko di cekes ba sa banque ba su wàccee moom laa sol anti ifi yal na ko yàlla xare àjjana jéggal ko bàkkaaram yi booleel ma ko ci seen ñaan yi weet kipinam bi nag mu ngi nekk tey la sax de on the 14 funeral service bi mu ngi nekkati Holy Family Church at on Friday 2 p.m. burial bi mu ngi nekk ci Banjul Cemetery bi 4 o'clock ba pare nag ñu ngeen dem ci Independence Drive fa la ñoo jaalee anti ifi yal na la yàlla xare arjana yal na la yàlla fay sa xol yal na sa bàmmeer leer yal na la yàlla teg sa arjana yegi naa kawe anti ifi ñëpp la jooy man de xam naa ne dinaa la jooy ndig bu ma ne cip ba am soxla ba koor la anti ifi bunta bu ma dem fu ma dem su ma demee dangaa dégg ñu ne anti ifi aksi nga mu ne leen waaw su ma raka laa indi ñu jàppale la be anti ifi toppala bàyyi soxlaami anti ifi su nekkee ci soxla jàmbu du lekka du naan anti ifi moo mel noonu anti ifi mooy nit ku mel noonu anti ifi mooy niti yàlla anti ifi mooy nit ku jege yàlla anti ifi moom la xolam ba set ba nga xam ne yow anti ifi soo ko xamee rek su sa xol tilimoon sax boo nekkoon nit ku lëndëm fokk rek yàlla may la xol bu set ndik anti ifi nekk na nit ku baax nit ku jege yàlla nit ku mun a jox nit ñantaam nit ku respect nit anti ifi Sanyang jërëgeen jëf ëllëg lañ ko suul ku mun a àgga sa suul ba daal nga àgga sa suul ba si cemetery bi Banjul foofu 4 p.m. la ku mun a dem si church bi tam ñu ne Holy Family Church bi nekk ëllëg la xam naa yéen mi nekk christian a nekk ñi nekk muslim yëpp xam ngeen fan la church bi nekk di ngeen fa mun a dem maa ngi koo jàlle mboolem famille maa ngi koo jàlle mboolem koo xam ne anti ifi sa anti if la maa ngi la koo jàlle dëj bi ñun ñëpp a ko bokka di ko jàlle Charles Potin di ko jàlle Sirian Potin di ko jàlle famille anti ifi saa yu ma koolee Sirian foog ma wax anti ifi su ko defee bu ne jox ma maama Sali ma jox ko mu réebe ma dajji ko mu réebe bu ga dee anti ifi yal na la yàlla xare àjjana jéggal la sa bàkkaar yi nga xama yi nga xamut yépp ma ema yéen fii jërëgeen jëf te di leen wax rek ne ñun ñëwuñ fi pour defend a rapist dañ ñëw rek pour defend a justice boo xam ne dañ bugga mu fair and balance ba pare bugal Mohamed justice boo xam ne xale bi dafa need justice xale bi dafa need ñu investigate ko su fekkee ne xale bi mu ngee dunda te dañ ko jël yóbbu ko feneen te mek leen soone buñ leen indilee dead body suñ leen presso bañ indi leen dead body xaleel mek leen soone ngeen jël DNA yaayi Mohamed ngeen seen ndax doomam la ndax du doomam jërë ngeen jëf yal na leen yàlla defal jàmm yàlla musal leen ci seytaane musal leen ci cat musal ñu ci musuba musal ñu ci balaa musal ñu ci hypocrite si ak nonsense